far less time and inquiry to settle a man's prospects in life than it has taken to find out whether he took a suitcase out of a parked motor car, close court. Iri edition yechitatu. Munyori uyu akatsanangura akati hanzi mafambiro anoita nyaya dzemuEngland. Nyaya inonyatsotongwa zvakanaka kusvika painoperera. Asi unogona kuzogutsikana kuti nyaya yapera kana ukabuda nyaya yacho isati yapiwa chirango. Nekuda kwokuti ukaramba wakangorindira kuti regai ndinzwe kuti chirango chacho chichazofamba sei. Zvinogona kuti unoti zvinotsvaka nguva kadiki pachitonge pasiri kunyatsotariswa kuti saka munhu atopa chirangoyo upenyu hwake huchazovei. Asi zvinenge zvambotora nguva yakareba kwese kuti zvingoonekwa kuti ichokwadi here kuti munhu uyu akaburitsa bhegi kubva pamotikari yange yakazvimirira. These concerns are also widespread in Zimbabwe. We take full heed that sentencing is an equally, if not more important stage of the criminal trial as the determination of guilt itself. Once more, we are indebted to all counsel for the effort they put in their attempt to guide the court in its determination of a just and appropriate sentence in this case. Saka nyangwe dari rinozviona kuti kupa munhu chirango naikuwo kwakakosha kana kuti mamazo tingatoti ndo kwakatokoshesesa kudarika kumbotonga kwese kukusvika pakuona kuti munhu yakapara mhosva here. Saka zvakadaro dari rinoda kupa kutenda zvikuru kumachuchisi pamusoro nemagweta pazvese zvavakanyora vachiedza kubatsiridza dare rinori kuti rigozosvika pamutongo nepachirango chakakodzera chari chapanasi. Unfortunately, we were at the same time taken aback by some of the submissions which were made, particularly by counsels for the accused persons. As will be illustrated later, some of the aspects which they implored the court to base its sentence on are no longer part of our law. We do not doubt any of the counsel's commitment and diligence, but it is possible that they got fatigued along the way. In psychology, there is a concept known as vicarious trauma. It is generally defined as the emotional residue of exposure to traumatic stories and experiences of others through one's work. It may result from witnessing fear, pain, and terror which other people have experienced. We have no doubt that some of the gory detail of this murder, which bordered on the surreal, may have left or will leave psychological scars on some of the participants in this trial. Because they do not fall under the law, the court has no expertise on these issues, but it is said that after listening to and literally living with the horrific stories that usually accompany murderous violence, everyone involved may require counseling to deal with the secondary traumatization. Judicial officers are, however, often trained to remain dispassionate and to ensure that the harrowing experiences do not rub onto the decisions they make in court and in their social lives. Asi nerombo rakaipa dare rino rakazoti batikanei nekuda kwezvimwe zvakataurwa nemagweta kunyanya magweta enyu imimi vasungwa nekuti zvimwe zvezvinhu zvavakange vari kutaura nazvo nezvazvo hazvichashandi pamutemo wataakushandisa ikwa zvino. Dare chazonyatsozvitsanangura hazvo pamberi pakufamba kwarinenge richiita kuti sei zviri kunzi zvinhu izvi hazvichisimo mumutemo wedu. Asi dare harisi kushora haro kuti magwetana nemachuchisi vanhu vanga vari kurevesa vachiita zvinhu zvavo nemwoyo wese, asi ndofunga vanhu vakazenge vakuita vachinetawo nekufamba kwanga kuri kuita nyaya. Pane vanodzidza zvepsychology vanotsanangura kuti hanzi kune dambudziko rinodaidzwa richinzi iro vicarious trauma. Inonzi vicarious trauma hanzi zvinenge zvichiitika ndezvekuti ukaita nguva yakareba uchinzwa nyaya dzevamwe vanhu dzichikushungurudza newe zvinogona kusvika pakunamirirana newe zvekuti unogona kupedzisira watoone dambudziko iroro waakuhakirana nekunetseka kuri kuita munhu uya kwaakuchinge kwaakutouyawo pauri. Zvinongofananidzwa nekuti kana ukagara uri munhu wekuti ukunzwa mumwe munhu ari kuchema, mumwe munhu ashungurudzika, kana pamhosva idzo dzinenge dzichiparwa dzekuti papondwa munhu pashandisika mhirishonga yakadai, zvinhu zvinogona kutanga futi kunamatirana nemunhu zvozofamba newe zvichikushungurudza. Saka nokuda kweizvozvo dare rino riri kugutsikana kuti nekuda kwekufamba kwakanga kuri kuita nyaya iyi pakabuda zvimwe zvinhu zvakarwadza zvinogona kuti zvakatorwadzawo munhu wese akanga aine chekuita pakufambisa kwakaitwa nyaya muno mudare, zvekuti dai zvaibvira vanhu ivavo vaigona kutoona umwe munhu anotaura navo
kuedza kuvadzikamisa, kuvaita iya inodaidzwa pachirungu kunzi counseling. Izvi zvinhu zvazviwanika hazvo pamutemo, asi sekutsanangura kwamboitwa nedare kuti zvinhu zvinotobata. Mavanga anemwe munhu aya anogona kutouyawo achigara mukati mepfungwa dzako, mukati mendangariro nekufamba newo mukati meupenyu. Asi vatongi vedu vanozvidzidziswa zvinhu izvi kuti nyaya dzakadai so ngadzisava namatire kana kuti vabatikane nadzo, hadzifaniri kuti dzifambe nawo pese pavanenge vari, kuti dzizovavhiringidza maitiro avachaita nyaya dzavo mudare, kunyangwe pavachazobuda kunze vapedza zvemudare vakuenda kunozviraramira upenyu hwavo kunze. Accused number 1, Tafadzwa Shamba, is aged 40 years. He has a family comprising of his spouse and 2 children. The elder child is already a major, whilst the younger one is only 10. It was claimed that he is contrite and remorseful for the incomprehensible loss he caused to the deceased's family. Accused 2, Tapiwa Makore Sr., is aged 60 years. He is also a family man with a wife and 3 children who are all majors. These personal circumstances of both the accused persons, as will be illustrated later, really count for very little, if anything. Musungo wekutanga Tafadzwa Mashamba, mune makore 40, mune mhuri, mudzimai nevana vairi. Pavana vairi ava mumwe wacho atova mukuru, mudiki wacho ane makore 10. Zvakatsanangurwa zvichinzi nemagwete enyu, hanzi mimi muri kunzwa kuzvishora, muri kuti ndakakanganisa, ndakakonzeresa kuti mhuri irasikirwe. Kurasikirwa kwavasingakwanise kuti vazodzoreredza zvechose nekuti mwana haasisipo. Musungo wechipiri Tapiwa Makore mune makore 60, mune mhuri zvekare, mudzimai nevana 3. Vana venyu vese 3 vatova vanhu vakuru. Asi izvi zvine chekuita neupenyu hwenyu izvi, dare richizvitarisa riri kuona kuti hazvina zvazviri kukwanisa kunyatsoreva, hazvina zvazviri kunyatsokubata tichitarisa nenyaya iri pamberi pedare iyi. Dare richazotsanangura kuti sei riri kudaro pamberi. Perhaps the real starting point is that a counsel for the first accused urged the court to have regard to what she referred to as Section 337 of the Criminal Procedure and Evidence Act, Chapter 907. She reproduced it verbatim and alleged that it said, open court, subject to Section 338, the High Court, A, shall pass sentence of death upon an offender convicted by it of murder, provided that if the High Court is of the opinion that there are extenuating circumstances, or if the offender is a woman convicted of the murder of a newly born child, the court may impose 1, a sentence of imprisonment for life, or 2, any sentence other than the death sentence or imprisonment for life, if the court considers such sentence appropriate in all the circumstances of the case. Close quote. Ndofunga patingaonyatsokwanisa kutangira ndepekuti gweta renyu musungo wechipiri vakakumbirisa dare kuti tinokumbirawo kuti mucherechedze zvakanyorwa pasection 337 ebhuku rinonzi Criminal Procedure and Evidence Act. Vakabva vangonokoponora zvakanyorwa pasection pacho ipapo. Section iyoyo inoti tichitarisa zviri pamberi pasection 338, High Court inofanirwa kuti itongere munhu rufu kana munhu abatwa nemhosva yekuponda munhu, kunze kwekunge dare iri reHigh Court raona kuti pane zvimwe zviripo zvingagona kuti zviite kuti dare roresa pachirango chekuti munhu atongerwe rufu, kana kuti nyakupara mhosva wacho kana ari munhukadzi anenge auraya mwana wake waanenge achangobva kubereka. Dare ipapo rinogona zvekare kuti ripe chirango chakafanana nekuendesa munhu kujeri kweupenyu hwake hwese, kana kuti dare rinogona zvekare kupa munhu chirango chimwe chisiri cherufu asi chinogona kumuendesa kujeri kweupenyu hwese, kana kuti imwewo nguva inogona kupiwa panguva idzodzo zvichienderana nechirango chinenge chida kupiwa nedare ipapo. At the hearing, we quizzed the counsel as to the source of that provision. She then sought to retract it. We allowed her to do so, but in our consideration of the submissions, we realized that it was impossible to sever that part without rendering the greater part of her submissions useless. Counsel for accused number 2 equally dedicated a sizable portion of his submissions to what he termed applicable laws. Dare rakachizoti kugweta renyu musungo wekutanga, zvamuri kutaura izvozvo mazviwana papi? Gweta ndiro pakazoti aiwa chiregai ndichibvisa chikamu ichocho ndichirega kuramba ndakamira nacho. Dare rikati zvakanaka, asi dare rakazoona kuti oraiti tikabvisa chikamu ichochocho zvezvangofanana nekuti pamwe taakutoti zvese zvavari kutaura izvozvozvo zvinenge zvisina nematuro ese.
takachizosvika pagweta renyu memusungo wechipiri vaingoramba vachitsanangura vachiti hanzi inini zvizhinji zvandiri kumira nazvo vaiti hanzi ndichida kumira newayo vaiti ndo mutemo unogona kukwana pamhosva yamakabatwa nayo apa. Among the laws which he dealt with is subsection 47, subsection 2 of the Criminal Law Codification and Reform Act. We again copied it from his submissions and reproduce it here in full. And it states that, open court, subject to section 337 of the Criminal Procedure and Evidence Act, chapter 9.07, a person convicted of murder shall be sentenced to death unless A, the convicted person is under the age of 18 years at the time of the commission of the crime, or B, the court is of the opinion that there are extenuating circumstances in which event the convicted person shall be liable to imprisonment for life or any shorter period, close court. Imwe yemutemo yakanga iri kumirwa nayo negweta renyu musungwa number 2 vaishandisa section 47 yebhuku rinonzi Criminal Law Act. Bhuku iri rakabva rangonokoponorawo kamunyorwa kazvanga zvakaitwa negweta renyu. Section yacho inotsanangura ichiti tichitarisa nepasection 337 yeCriminal Procedure and Evidence Act, munhu anenge abatwa nemhosva yekuponda munhu anofanirwa kutongerwa rufu kunze kwekunge pa-A pacho panoti kunze kwekunge munhu wacho iyeye ari pasi pemakore 18 panguva dzaakapara mhosva. B yacho yobva yati kunze kwekunge dare ragutsikana kuti pane zvimwe zviri kugona kurerutsa zvakanyanya zvingaita kuti munhu uyu asatongerwa kuti aende kujeri, zvinoreva kuti anogona asatongerwa rufu, zvinoreva kuti anogona kuzoendeswa kujeri kweupenyu hwake hwese kana kuti kwenguva yejeri ingangoita pfupi pfupi. Once more, that reference was not easily severable from the rest of counsel's submissions because throughout there was reference to extenuating circumstances. Legal practitioners must, without a choice, keep abreast of developments in the law. It may be unforgivable for a legal practitioner to appear in court and premise his or her arguments on legislation which has long since been repealed. Judges and magistrates depend for the production of all recent judgments, sentences, and other decisions on the input of legal practitioners. And where that input is erroneous, the danger of miscarriages of justice is then heightened. In this case, the contents of both Section 337 of the Criminal Procedure and Evidence Act cited by counsel for accused number 1 and Section 47, subsection 2 of the Criminal Law Codification and Reform Act referenced by counsel for accused persons number 2 do not exist. Saka dare chitsanangura zvekare kuti zvinonetsa kuti tingobvisa zvikamu zvakanga zviri kutaurwa nemagweti enyu kubva pane zvavakataura nekuti paingoramba pachitaurwa nyaya iyoyo yekuti aiwa dare rinogona kuzotarisa kuti pane zvimwe zvakakonzesa kuti munhu apare mhosva izvo zvinogona kuita kuti arerutsirwe. Asi dare rinoda kuudza magweta kuti ibasa ravo ngavafanirwe kugara vakabata mabhuku emutemo vachiziva zuva nezuva rinenge rachinja mutemo uyu kuti iko zvino taakufambirana nemutemo upi kubva pane watanga tiinawo. Zvinhu zvisingakwanisi kugamuchirika zvachose kana gweta kana muchuchisi akauya achimira pamberi pedare wotanga kutaura nezvemutemo usashande panenge pane mumwe unenge uri pamusoro peiwoyo. Majaji nemamagistrates kana vachinyora majudgments kana vachipa vanhu zvirango zvese vanokutonyanyosimba nezvinenge zvavo zvitaurwa nemagweta pamwe chete nevachuchisi. Saka vanhu ava vakauya vachitaura zvisiri izvo zvinogona kubva zvatoita kuti nyaya ibve yatorasika zvachose, munhu wopedzesera atongerwa zvinhu zvaanga asingafaniri kunge achitongerwa nekuda kwokukanganisa kwavanga vachiita. Saka apa tikada kutarisa section yakashandiswa negweta renyu musungo wekutanga vachitiwo vaishandisa section 337 yeCriminal Procedure and Evidence Act vachitaura zvekare nesection 47 yeCriminal Law Code yakanga yakutaurwa negweta renyu musungwa number 2. Zivai kuti masection iwayo haasisipo ende haachashandi. I did not bother to check, but my suspicion is that those sections were part of the law before the advent of the Constitution of Zimbabwe 2013, which necessitated various amendments to our criminal law. Such amendments included the substitution of the then Section 47, subsection 2 of the Criminal Law Codification and Reform Act, and sections 337 and 338
of the Criminal Procedure and Evidence Act, by Part 20 of Act 3 of 2016, and by Section 43 of Act 2 of 2016, respectively. As a result of that amendment, the principle of extenuating circumstances, which hitherto had been the bedrock of sentencing in offenses which attracted capital punishment, became obsolete. It is no longer part of our law. Legal practitioners and prosecutors who deal with murder trials may do themselves, their clients, and the courts a lot of good if they quickly forgot about those issues. Darino radina kuzomboswera tichizvinetsa kuda kuswera tichivhurana-vhurana nemasection iwayo. Nokutoti rinofungidza kuti rinofunga masection ayakabviswa patakatanga kushandisa constitution yedu nyowani yeye muna 2013. Ndo pakatanga kusashanda mutemo iwoyu. Pakabva patochinjwa zvizhinji zvakachinjwa. Zvekutoti section 47 iyoyo ye-Criminal Law Code ne-section 337 ne-338 zvemu-Criminal Procedure and Evidence Act zvakabva zvachinjwa pabva patanga kushandiswa inonzi Part 20 ye-Act 3 of 2016 inonzi section 43 ye-Act 2 of 2016. Saka nekuda kwekuchinjwa kwanga kwaitwa zvinhu kare mutemo wakarewo uchiri kushandwa tambotaura nezvekuti hauchashandi iwoyo. Paitodikana kuti paonekwe kuti zvii zviripo zvakagona zvakonzesa musungoti apare mhosva zvingagona kuitira kuti asatongerwa rufu. Ndo zvinhu zvaifanira kutariswa panguva idzodzo. Asi kubva pazvakachinjwa zvinhu izvozvo hazvichashandi ende hazvichatombotariswa zvachose. Hazvisisipo pamutemo wedu watakushandisa iko zvino. Zvoreva kuti magweta nana vachuchisi vanoita basa rekuita nyaya idzodzi dzekupondwa kwevanhu mumatare zvakavanakira chose. Zvakanakira vanhu vavanomiririra mumatare. Zvigonakira matare acho kana vakatokanganwa zvavo nezvemasection iwaya moti vachakanganwa sei, asi dai vari vamwe vakanganwa nezvazvo. Counsel for the first accused, right from the onset, was convinced that this is a case where her client deserved imprisonment in the region of 18 years. She did not pluck it from nowhere. Rather, she referred the court to numerous decisions, which included, among others, the South African case of Machawa and another versus the state, 2015 Part 2, All South Africa at 552, in which the South African Supreme Court of Appeal granted an accused's appeal against the sentence of life imprisonment and substituted it with 20 years imprisonment. The case of State versus Colin Makura, HH 100 of 2012, where an accused who had stabbed a fellow imbiber in a bar in the chest was sentenced to 18 years imprisonment. She also referred us to State versus Vasco da Gama Ngole, HB 148 of 11, in which the accused was sentenced to 15 years imprisonment for murdering his mother-in-law, and S versus Julius Dabet, HMA 53 of 18, where the accused had stabbed the deceased twice above the ankle and on the collarbone. What counsel must, however, have missed was that the majority of those cases were decided before the coming into effect of the Constitution of Zimbabwe 2013, which then ushered in the concept of murder in aggravating circumstances. Gweta renyu musungo yekutanga kubva pekutangisisa vaingofunga kuti zvakakodzera kuti mimi mutongerwe ye-18 years. Vanga vasina kukanganisa, havana kungoita zvekungofunga, vane pavakatozvitorawo. Saka vakazenge vakuudza dare kuti dare ritarise dzimwe nyaya dzakasiyana-siyana dzakamboitwa mumatare. Dzimwe dzenyaya dzacho dzavakataura nezvazvo ndeimwe nyaya yakabetwa kuSouth Africa muna 2015 yeanonzi Machaba and another versus the state. Panyaya iyoyo zvakaitika ndezvekuti vasungwa vakaenda kuSupreme Court yekuSouth Africa ikoko vachinoisa appeal yavo. Appeal yavo ikagamuchirwa. Vanhu havanga vatongerwa kuti vaende kujeri kweupenyu hwese, asi dare rakanozvichinja ndokubva vachizopiwa ma-20 years. Vakazotaura zvekare imwe nyaya yemumwe anonzi Colin Mukaru, iyi ndeya 2012 yepano paHigh Court. Chakaitika ipapo ndechekuti musungwa uyu akanga abaya mumwe wainwa naye doro pachipfuva, akabva atongerwa 18 years mujeri. Pakaita zvekare imwe nyaya yakataurwa negweta renyu, iyi iri yekuHigh Court yekuBulawayo yeanonzi Vasco da Gama Ngole, ndemuna 2011. Chakaitika apa ndechekuti uyu musungwa akanga auraya ambuya vake ndokubva atongerwa kuti aende kujeri kwe-15 years. Paita imwe nyaya zvekare yaanonzi Julius Dabet, uyu akanga abaya mushakabvu kanokwana kuita kairi nechepamusoro pebvi ndobva amubaya zvakare nechepahuro apa pari padhuze nepabendekete. Asi ndofunga chisina kuzonyanyocherechedzwa negweta renyu ndechekuti nyaya zhinji dzacho dzakaitwa apa dzakaitwa tisati tapinda muna 2013, tisati taane bumbiro remutemo redu idzva raakushanda iko zvino. Ndo rakabva rachinja zvese bumbiro iri
pakatsanangurwa kuti kana papondwa mhosva paparwa mhosva yekupondwa kwemunhu pakuchifanira kutariswa kuti yaparwa zvine huipi kana kuti hudzamu hunenge huchisvika pakadini. The advent of the Constitution of Zimbabwe 2013 marked a paradigm shift in the sentencing of offenders convicted of murder. Whereas previously, an accused had to show the existence of extenuating circumstances described by author Professor G. Felto in his book, A Guide to Criminal Law of Zimbabwe, citing with approval the explanation of Holmes J.A. in S. versus Letsolo as facts pertaining to the commission of the crime, which diminish the moral culpability of the accused as opposed to his legal culpability. On the other hand, the new regime requires an accused to show the absence of factors which tend to increase his moral blameworthiness. Further, the role of prosecution was equally reversed. In the past, prosecutors seeking the imposition of capital punishment were required to show the absence of extenuation, but now they are expected to show the existence and the presence of aggravating circumstances. Kupinda kwakatoita bumbiro redu remutemo idzva iroro remuna 2013 ndo rakabva rashandura zvinhu zvese. Rakabva rashandura mapirwa anoitwa chirango kumunhu anenge apara mhosva yekuponda munhu. Kare ikako sematsanangurira anoita vanonzi G. Felto mubhuku rake raakanyora rinonzi A Guide to the Criminal Law of Zimbabwe, iri edition yechitatu yemugore ra2014. Akazonyora zvekare achitsigira zvakanga zvataurwa nevanonzi J.A. Holmes panyaya yavakaita yaState versus Letsolo. Zvakanga zvichitsanangurwa ipapo ndezvekuti kare ikako rakanga riri basa rekuti paifanira kuburiswa pachena nemusungwa achiratidza kuti inini zvandakaita izvi handisi kufanira kuti ndinge ndichinyanya kushoreswa, dare musanyanya kunditarisa inini pakukanganisa kwandakaita, asi nditarisei makatarisa neziso remutemo muchindipira mhosva muri kurutivi irworwo. Asi tikatarisa mamiriro azvaita iko zvinozvi, musungwa wamutoro wako wokuti iwewe ndiwe unofanira kuti uchiratidza pamberi pedare kuti aiwa apa hapana zvacho zviri kunzi zvakanyanya kushatisisa pamaitiro andakaita, hapana zvine udzamu zvakanyanyisisa zvandiri kunzi ndo zvandakaita ini pakupara kwandakaita mhosva. Kune rumwe rutiviwo zvakare zvakabva zvangochinjira kunyange nevanenge vachichuchisa mhosva dzacho idzodzo pamberi pedare. Ravo basa manje zvava kuchifanira kunge vachiita kana vachida kuti kare kacho vaiti kana vachida kukumbira kuti munhu apiwe chirango chekuti aende kujeri, ranga riri basa ravo rekuratidza dare kuti aiwa hapana zviripo apa, munhu zvacho zvaari kuti izvozvozvo ndo zvakakonzeresa zvinogona kuti zviherutswe hazvipo. Asi iko zvino vakuchifanira manje kuti vachiratidza uipi kana kuti udzamu hwezvinenge zvakaitwa nemunhu panguva dzacho idzodzo dzaanenge akapara mhosva yekuponda munhu. In the case of State versus Emelda Marazani, HH 192 of 23, I remarked that counsel's views on what he or she considered to be an appropriate sentence cannot be generalized because the new sentencing practice in murder cases appears to be rigidly regulated by statute. The sentences for murder are entirely dependent on whether or not the crime was committed in aggravating circumstances. Pane nyaya yakaitwa yomwe anonzi Emelda Marazani, inyaya yegore rino yakaitwa paHigh Court pano. Dare rino rakati richiita nyaya iroro rakatsanangurira gweta rikati kungoti hanzi isusu tinofunga kuti musungwa anofanira kupiwa chirango chakati hazvina kukwana, nekuda kuti mukore uno watava kana munhu achinzi apara mhosva yekuponda munhu panofanira kunyatsopimwa pachiyero zvionekwe kuti paakaipara mhosva yacho akashandisa uipi hunosvika pamwero upi. Section 47, subsection 4 of the Criminal Law Codification and Reform Act states as follows, open court, a person convicted of murder shall be liable, A, subject to sections 337 and 338 of the Criminal Procedure and Evidence Act, to death, imprisonment for life, or imprisonment for any definite period of not less than 20 years, if the crime was committed in aggravating circumstances as provided for in subsection 2 or 3, or B, in any other case, to imprisonment for a definite period, close court. Section 47 ye Criminal Law Code inotsanangura ichiti pa 4 pacho
musungwa anenge abatwa nemhosva yekuponda munhu anofanirwa, toenda pa-A, tichitarisa zviri pasection 337 nepa338 zvemucriminal procedure and evidence act, kutongerwa rufu, kutongerwa kuenda kujeri kweupenyu hwake hwese, kana kutongerwa kuenda kujeri kwemakore anenge atarwa asi asiri pasi pemakore 20. Ndokunge dare raona kuti mhosva iyi yakaparwa nenzira dzine uipi hwakanyanya zvakadaro. Tikaenda pa-B pacho pazasi, kana zvaonekwa nemwe nzira zviri pa-A zvisiri kukwana ku-B, anogona kutongerwa kuenda kujeri kwenguva inotarwa nedare. As is clear, where a court finds that a murder was committed in aggravating circumstances, its sentencing discretion is heavily fettered. The legislature, on one hand, left room for the court to exercise only a modicum of discretion for fear of giving the court a free rein on the issue, and on another, in an attempt to comply with Section 48, subsection 2 of the Constitution, which provide that a law may permit the death penalty to be imposed only on a person convicted of murder committed in aggravating circumstances, and that law must permit the court a discretion whether or not to impose the death penalty. Saka rofunga zvinhu zvapachena kuti dare rikaona kuti panapa pakaparwa mhosva pachishandiswa nzira dzakaipisa kana kuti nzira dzine uipi, ipapapa dare rinenge rasarawo rakukwanisa kushandisa simba raro rarinenge rinaro. Asi kunyange zvakadaro, sipa iri futi harina kubva rapiwa rese rakaperera. Zvakaitirwa kuti pakatyirwa kuti zvinogona kuzoita kuti pamwe dare rinogona kuzongovhurira rakumhanya mumhanyiro umwe unenge wakunyanya kumhanya semhepo. Uye zvekare pachiedza kuchengetedzwa zvekare zviri pasection 48.2 yemuconstitution inotsanangura iyo ichiti pamutemo munhu anokwanisa kuti angopiwa mutongo kuti aende kurufu chete kana pakanyatsogutsikana kuti munhu abatwa nemhosva nekuti akapara mhosva iyi achishandisa nzira dzakaipisisa kana kuti nzira dzine uipi. Izvi zvinobva zvangosiyirawo dare futi mukana iwoyo wokuti iro ndo rinokwanisa kuchisarudza kuti tichiona kuti pamutemo pano ndine kodzero here kuti ndichitongera rufu sezviripo apa. Where aggravating circumstances are shown to exist, the court exercises its discretion within a rigid framework set by the law. It can only impose either the death penalty or life imprisonment or a definite period of imprisonment which is not less than 20 years. The court's more flexible discretion is restored in instances where the murder was not committed in any aggravating circumstances. In such cases, the court cannot impose the death penalty or life imprisonment. Rather, it must impose any definite term of imprisonment. There is therefore no gainsaying that it is neater, wiser, and even necessary that any motivation concerning the sentencing of an accused convicted of murder must begin with a discussion on whether or not the murder was committed in aggravating circumstances. It is self-defeating, for example, to argue that although the murder was committed in aggravating circumstances, the factors which lessen an accused's moral blameworthiness outweigh those aggravating circumstances. Such considerations are applicable in the sentencing of offenders convicted of crimes other than murder. Asi pakakwanisa kunyatsoburitswa pachena kuti mhosva iyi yakaparwa munhu achishandisa uipi watiri kutaura nezvawo. Ipapapa pane mitemo iripo zvekare inoganhura dare inofanira kushandiswa nedare rinori kana richinge rakupa chirango. Dare rinokwanisa chete kuti ringotongera munhu rufu kana kuti rinokwanisa zvekare kuti ripe munhu chirango cheupenyu hwese ari mujeri kana kuti rinogona kutotongera makore kuti makore akati munhu ndo auchaenda kunogara mujeri. Asi kana zvikazoonekwa kuti aiwa munhu akapara mhosva yekuponda munhu asi pasina idzozvo nzira dzatiri kutaura nezvadzo kuti dzakaipa, aiwa ipapo dare rinenge ranyatsopombonoka kuti rinokwanisa kuti richipa hazvo chirango charinenge chida kuti ritemere panguva dzacho idzodzodzo. Panyaya dzacho idzodzo kana munhu abatwa nemhosva yekuponda munhu pasina kushandiswa nzira dzakaipisisa, hapataurwe nyaya yekunzi mutongerwa rufu, hapataurwe nyaya yekunzi munhu anogona kuti aendeswe kujeri kweupenyu hwake hwese. Dare rinenge rakungotemerawo makore arinenge richiona anenge achikodzera chifambirana nekuti mhosva iyoyi inenge yakaparwa sei. Saka zvinenge zvisina nematuro ese kuti tiswere chikurukura kuti
ndizvo here zvingada kuti zvinge zvichiitwa kana munhu achinzi apara mhosva yacho yokuponda munhu achishandisa nzira dzecho dzakaipisisa sekudaro. Kana munhu achinge apara mhosva, chinhu chatongovapo chakakoshesesa chekutanga chinofanira kutariswa chingakurukurwa ndezvacho wakashandisa nzira dzipi pamupondero wawakaita munhu iyoyo. Ndo chinhu chega chakakosha. Uye zvakare kana zvizoshanda futi kuti vanhu moswera muchiitisana naro zviri pachena kuti munhu ari kunzi akapondwa pachishandiswa nzira dzakaipisisa, motanga kuda kuswera muchikurukura kuti aiwa hatingabva tanyanya kumushoresesa nekuti zvacho zviri kunziwo zvingagona kumurerutsira iye, zvingagona kubva zvatoenda pamusoro pekushatisa kwazvinenge kushata kunenge kwakaita maparara unenge wakaita mhosva. Izvozvo zvazvigoni kuita nyange zvikati zvikaiswa pasikero zvinengei. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti zvese izvozvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichitariswa kana dare richinge richida kugara pasi richinyora chirango charingape kumunhu anenge apara mhosva yekuponda munhu. Uye zvakare dzimweni dzenguva zvekuti munhu anoshoreka zvakadini zvinogona kuzongotariswa chete kune dzimwewo mhosva dzisiri mhosva idzi dzekuponda vanhu. The next logical step, therefore, is to ask what constitutes aggravating circumstances. The criminal law is now largely codified. The courts only tend to the common law in very few instances where there exist gaps in statute. I'm vindicated, rather, in my view, by the provisions of Section 3 of the Criminal Law Codification and Reform Act, which prescribe as follows. Saka chimwe chakakosha chinofanira kuti chinge chitariswa zvakare kuti ndechekuti kana zvichinzi munhu apara mhosva nenzira dzakaipisisa zvinorevei? Nzira dzakaipisisa zvacho idzodzo ndechipi chaicho chinenge chitaurwa nezvacho? Dare dzimwe nguva dzinogona kumboshandisa mitemo yedu yataishandisa kare, uya mutemo unodaidzwa kunzi common law, asi zvinoitwa hazvo pano nepapo kwete kazhinji nekuti mitemo yedu mazuva tiri kunyanyoshandisa ndo unenge uchibva padzinde remutemo yedu unodaidzwa iwo kunzi statute. Saka dare riri kunyatsogutsikana kuti iro pane zvese zvarichaita pachirango charichapa riri kutsigirwa nesection 3 yecriminal law code inotsanangura zvinotevera. Open court. The non-statutory Roman Dutch criminal law in force in the colon of the Cape of Good Hope on the 10th of June 1891, as subsequently modified in Zimbabwe, shall no longer apply within Zimbabwe to the extent that this code expressly or impliedly enacts, reenacts, amends, modifies or repeals that law. 2, subsection 1, shall not prevent a court when interpreting any provision of this code from obtaining guidance from judicial decisions and legal writings on the relevant aspects of A, the criminal law referred to in subsection 1, or B, the criminal law that is or was in force in any other country other than Zimbabwe. Close quote. Sakatsanangura kuti section 3 yacho inotsanangura ichiti pane musoro nyaya wakanzi Roman Dutch criminal law no longer apply. Masi zvingodudzirwa kuti paitsanangurwa kunzi mutemo watoshandisa unonzi Roman Dutch law pane paunenge usingashandi kana usingapindi. Saka chienda pa1 pacho panotsanangurwa kuti hanzi mutemo iwoyo unonzi Roman Dutch law wakanga uri kushanda uri ku Cape of Good Hope zvemusi wa 10 June 1891 ndo wakazochinjwa zvekare wamuno muZimbabwe. Wanga usashande papi pacho pakuti mutemo uyu wakanga uri kuchinja kana kuti une zvimwe zvawakanga uri kuwedzera pamutemo wedu watakanga tiri kushandisa zvichibva zvatira kuti wakanga uri kutobvisa mutemo wacho iwoyo. Toenda pa section 2 iri subsection 1 zvichenda richinzi hanzi mutemo wacho iwoyo hausi kuzorambidza dare rino rikuti kana richifunga kuti da kushandisa kodi yacho hausi kuzorambidza dare rino kuti rigotarisawo dzimwe nyaya dzinenge dzakamboitwawo kare dzinenge kana zvimwe zvinyorwa zvemutemo zvinenge zviripo zvine chekuita nenyaya yacho iyoyo kana pa A pacho zvisikwanisa kutaurwa nedare kana kuri kuti mutemo wacho uri kutaurwa nezvauri pa section 1 kumashure kana kuti kana mutemo wacho uri kushanda kana kuti waimboshanda kune dzimwewo nyika nyango dzisiri Zimbabwe. In the case of State versus Tungamirai Madzokere, Supreme Court 74 of 12, the Supreme Court was of the view that the language used in Section 3 of the Criminal Law Codification and Reform Act was deliberately wide to oust as much of the common law as is possible and was intended to make the code and other statutes the predominant sources of the criminal law in Zimbabwe, with the common law
providing a fallback position to cover any possible gaps in the law. Pane nyaya yakaitwa kuSupreme Court muna 2012 yeanonzi tungamirai madzokere. Supreme Court inoti hanzi takatarisa pasection 3 pakashandiswa mazwi akawanda ipapo. Saka Supreme Court inoti hanzi chakaita kuti pashandiswe mazwi iwayo paizama kuti padzimwe iyo yatinoti common law iyi zvakatonyanya zvakadaro vachiitira kuti code yedu yatoshandisa muno muZimbabwe pamwe chete nemitemo yedu yatinoti mastatutes emuno muZimbabwe zvigova izvo zvichava dzinde redu ratinenge tichishandisa pamutemo wedu isusu wemuno muZimbabwe uye zvaitirwa kuti pange pachinyatsovharika mikaha yese ingangoda kupinza iyo criminal law yoyo kuti idzoke mukati. In the same vein, the considerations which a court must take into account when determining the existence or otherwise of aggravating circumstances in any matter are specifically stated in subparagraphs 2 and 3 of Section 47 of the Criminal Law Codification and Reform Act, and the sections state as follows. Section yatutaura nezvayo section 47 ine maparagraph aripo, pane paragraph 2 pane paragraph 3 ndo pari kutsanangurwa kuti kana zvichinzi pashandiswa nzira dzakaipisisa pakuparwa kwemhosva dzekuponda munhu ndezvipi zvikutaurwa nezvazvo. Saka tichadzika pasi toverenga kuti ndezvipi zvacho zviripo pasection iyoyo. Subsection 2 says, in determining an appropriate sentence to be imposed upon a person convicted of murder, and without limitation or any other factors or circumstances which a court may take into account, a court shall regard it as an aggravating circumstance if A, the murder was committed by the accused in the course of, or in connection with, or as the result of, the commission of any one or more of the following crimes, or of any act constituting an essential element of any such crime, whether or not the accused was also charged with or convicted of such crime. Tichienda pa section 47 iyoyo toenda pa subparagraph 2 panotsanangurwa pachinzi kana dare rakugara pasi richiongorora chirango charingape kumunhu anenge abatwa nemhosva yekuponda munhu asi dare harifaniri kuti ringobatwa nezvozvo richigumira ipapo chete rine zvimwe zvarinogona kuzotarisawo roona kuti izvi ndo zvatiri kuti ndo zvinhu zvakashatisa pakuparwa kwakaitwa mhosva. Chekutanga chingagona kutariswa nedare ndo chiri pa A. Kana mhosva iyi yakaparwa kana kuti iine chekuita kana kuti yakazobudikidza panguva dzayakaparwa pacho ipapo ichibatanidza nedzimwe mhosva dzichazodurwa nezvazvo pazasi apo kana kuti ikangoita kakuda kungobudikira kuti imwe yemhosva dzatichataura nezvadzo ine chekuita nekuzoparwa kuitwa mhosva yekuponda munhu zvisinei kuti musungwa akatomboitongerwa nyaya yacho iyoyo here kana kuti akatombobatwa nemhosva yacho here iyoyo pamberi pedare. Subparagraph 1 then says, any act of insurgency, banditry, sabotage or terrorism, or subparagraph 2, the rape or other sexual assault of the victim, or subparagraph 3, kidnapping or illegal detention, robbery, hijacking, piracy, or escaping from lawful custody. Saka dzimwe dzemhosva dzekutaurwa nezvadzonzi pazasi dzatiri kuti ndo dzinogona kuzoratidza uipi hwemhosva unenge wapara pamusoro yekuponda iya. Chekutanga kuri kunzi ukaponda munhu uri pakati pekupara mhosva dzakafanana nemhosva dziya dzekuzama kupidigura hurumende, mhosva dzakafanana kana nedzekupandukira nyika kana dzekungoita dzimwe mhosva dzekuti vanhu mupesa makufamba makapakata zvombo muri mukati muchifamba mune vanhu. Kana kuti chechipiri ukapara mhosva yekuponda munhu uri pakati pekubata chibharo kana kuti uri pakati pekuita imwe mhosva ine chekuita nekushungurudza munhu nezvepabonde. Kana kuti chechitatu ukaponda munhu uri pakati pekuti ndiwo wamutora wamuvharira uri mutadzisa kusununguka panguva dzaanenge achisununguka kana kuti ukapara mhosva uri pakati pekuti uri kubira munhu wakapakata iye atinodaidza chiti robbery kana kuti uri panguva yekutoti pamwe maita zvekugarira motikari zviya muchiedza kubira vanhu muchishandisa dzimwe nzira dzemhirishonga kana kuti ukaponda munhu toti uri musungwa uri kuzama kutiza vachiwanikwa kakuchengetedza zviri pamutemo. Or subparagraph 4, unlawful entry into a dwelling house or malicious damage to property if the property in question was a dwelling house and the damage was effected by the use of fire or explosives. Or B, the murder was one of two or more murders committed by the accused during the same episode
or was one of a series of 2 or more murders committed by the accused over any period of time. Toenda pa subsection 4 pari kuenderwa mberi pachingotsanangurwa mhosva idzodzo. Imwe yacho mhosva ndeyekuti ukaponda munhu iwewe uri panguva yekuti iwo ndio wamupindira panzvimbo pake paari kufunga kuti panapa ndo pandakachengetedzeka pakafanana nekuti mumba, kana kuti munhu akapondeka pari panguva yekuti iwe uri pakumuparadzira zvinhu zvake, midziyo yake yakafanana nekuti imba paanenge achigara, kana kuti zvacho zvaunenge wamuparadzira izvozvo washandisa moto kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zviri zvinhu zvinoputika zvakafanana nemabhomba kana zvimwe zvinhu. Pechibhi pacho parikutsanangura kuti kana kuti waponda vanhu vairi panguva imwe chete, kana kuti vanhu vacho vakava vairi nyangwe isiri nguva imwe chete asi zvichitooneka kuti waponda uyu ndobva wazobva ndobva wazoti wagara ndobva wachizonoponda mumwe pamberi apo. Or under subparagraph C, the murder was preceded or accompanied by physical torture or mutilation inflicted by the accused on the victim. Or D, the victim was murdered in a public place or in an aircraft, public passenger transport vehicle or vessel, railway car, or other public conveyance by the use of means such as fire, explosives, or the indiscriminate firing of a weapon that caused or involved a substantial risk of serious injury to bystanders. Toenda pa D pacho parikutsanangurwa zvakare kuti mhosva yemedha inoipa futi kana munhu wacho aurayirwa panzvimbo panenge paine vanhu veruzhinji, kana kuti aurayiwa ari pakati pekufamba ari mukati mezvekufambisa zvakafanana nemotikari kana matreni kana mandege mekuti zviri zvinhu zvinotakura veruzhinji, kana kuti kana zvikakonzera kuti munhu azofa pashandiswa zvimwe zvinhu zvakafanana nemoto kana zvinhu zvinogona kudhuka, kana kuti kungoridza pfuti usina kutarisa kuti pandiri kuridzira apa panzvimbo pakaita sei, zvobva zvazoita kuti vamwe vanhu vakangozvimirirawo zvavo vachiita zvavari kuita vapedzesere vakuvara. Section 47 subsection 3 then says a court may also, in the absence of other circumstances of a mitigating nature or together with other circumstances of an aggravating nature, regard as an aggravating circumstance the fact that A, the murder was premeditated, or B, the murder victim was a police officer or prison officer, a minor, or was pregnant, or was over the age of 70 years, or was physically disabled. Todzika zvakare toenda pa 3 pacho pa 3 papo. 3 inotsanangura ichiti dare zvakare kana pakasaoneka kuti pane zvimwe zvinhu zvinogona kurerekerawo kurutivi rwemusungwa zvingagona kuita kuti arerutsirwe, pamusoro pezvo pobva pazosangana nezvimwe zvinenge zvichipisa pamhosva yanenge apara iyoyo panguva dzacho idzodzo. Zvimwe zvinogona kutariswa nedare futi zvinogona kuonekwa sezvinhu zvashatisisa pakupara kwaunenge waita mhosva ndezvinotevera. Chekutanga, kana zvikaoneka kuti mhosva ipo wakaipara imhosva yaungogara wakaronga. Chechi2, kana wauraya munhu anenge ari munhu wemutemo akafanana nemupurisa kana kuti mapurisa anochengetedza usungwa kujeri, kana kuti wauraya mwana mudiki, kana kuti wauraya munhu anenge akazvitakura, kana kuti wauraya munhu anenge ane makore 70 zvichipfuura, kana kuti wauraya munhu anenge ari kurarama neurema. Subsection 5. For the avoidance of doubt, it is declared that the circumstances enumerated in subsections 2 and 3 as being aggravating are not exhaustive, and that a court may find other circumstances in which a murder is committed to be aggravating for the purposes of subsection 4A. Tikadzika pazasi zvekare pa 5 pacho parikutsanangurwa pachinzi kumusoro kwese tanga tiri kutaura nezvacho zvatiri kuti ndo zvinogona kuipisisa mhosva yekupondwa kwemunhu, asi hapana kunyorwa zvese zvekuti dare rinogona kuzongoonawo rega kuti aiwa pamhosva yandiri kutarisana nayo iyi iri kunzi munhu ndoye akapara yekuponda munhu. Izvi nezvizvi maonero angu ini sedare zvinhu zvandogona kuverenga sezvinhu zvakaipisisa. It is evident, therefore, that apart from the listed factors, the court, by virtue of subparagraph 5 of the given section, is given latitude to extend the list of aggravating circumstances to include any other factors it may deem so. Equally important to note is that the listed factors are independent of each other. It is therefore not a requirement for the court to find a combination or a series of factors for it to determine that the murder was committed in aggravating circumstances. The existence of a single factor suffices and overrides any mitigation, no matter how weighty it may look, which an accused person may present. Saka muchaona kuti tikatarisa pane
zvese zvachitaurangura nezvazvo pamusoro apo. Zvazviri kungoreva ndezvekuti paparagraph 5 pataverengana nezvapo paya pari kungopa dare rinorisimba kuti nairo dare rinogona kungozvionerwawo rega, nyangwe rikasaona zvese zvezvatataura nezvazvo rinogona kungozvionerwawo zvimwe rega parinenge chitonga nyaya kuti aiwa ini ndiri kuona kuti izvi ndezvimwe zvezvinhu zvatinogona kuverengera pazvinhu zvacho zviri kunzi ndo zvakaipisa pakuparwa kwemhosva. Zvazvinongoreva zvekuti kumusoro uku chinhu chakangozvimirira kuti kana ukapara mhosva yacho uchiita zvakadai uchiita zvakadai, hazvireva kuti zvinhu zviri kufanira kubva zvafamba zvese zvakati koche kuti dare ribva ragutsikana kuti ndo zvinhu zvakaipa zvatiri kutaura nezvazvo. Chikangogona kungoburitswa 1 chete chatokwana ichocho chinenge chakatoperera, chinogona kutogutsa dare rinori kutoti mhosva izvi yakatoparwa pachishandiswa nzira dzakaipisa pakuparwa kwacho kwemhosva. Saka hazvireve kuti kana chabuda chiri 1 kudaro toti aiwa nekuda kwekuti ichi i1 asiwo musungwa kune rimwe tivi ari kutiwo zvakati dai zvareruka zvakadai, izvo zvinenge zvisakwanisike. Chega chinogona kutozvimirira chiine simba kudarika zvese zvamungafunga zvingagona kurerutsira musungwa nekune rimwe rutivi. When it still mattered in our law, the question of extenuating circumstances was literally a matter of life or death. It was held then in the case of State versus Jaure, 2001, Part 2, Zimbabwe Law Reports 393, High Court, that a murder trial concluded with the finding on whether or not there were extenuating circumstances. It meant that both the judge and the assessors had to participate in that regard. The question was thus decided by the majority of the court, even if it meant that the judge was in the minority. In my view, the question of whether or not there are aggravating circumstances in a murder are just the flip side of extenuation. Aggravating circumstances are inverted extenuation. I am convinced, therefore, that in the present setup, a murder trial ends with a finding of whether or not the murder was committed in aggravating circumstances. Just like then, the question of aggravating circumstances must be a decision of the majority of the court. The assessors must participate in that inquiry and can actually outvote the judge. Traditionally, the onus to prove any factor in aggravation has always been the responsibility of prosecution. Extenuation placed the onus on the accused to prove on a balance of probabilities that there were those factors which lessened his moral culpability. Conversely, the presence of aggravating circumstances in a murder must be proved by prosecution. In the above interpretation accords well with subsections 2 and 3 of Section 10 of the High Court Act, Chapter 7.06. Kareko pachashanda mutemo watambotaura nezvazvo. Chinhu changa chakakoshesesa pamberi pedare kana paitwa nyaya yemedha chachiri chekuona kuti zvingavepo here zvakaita kuti paparike mhosva iyi, zvingagona kuita kuti dare riite serinonzwisisa musungwa robva raita serinomurerutsira. Izvozvozvo ndo zvaikosha kare nyaya dzichatongwa, sepanyaya yakaitwa yanonzi Jaure mugore ra2001 paHigh Court. Pakanyorwa ipapo najaji achiti hanzi kunzi nyaya yakunzi murder inzi yapera, paifanira kunyatsoburitswa pachena kuti zvagona here kubudiswa izvozvo zvinoratidza kuti musungwa anogona kuti anzwirwe tsitsi kana kuti arerutsirwe nekuda kwezvikonzero zvaanenge agona kubudisa pamberi pedare zvingangodaro zvakakonzeresa kuti apare mhosva. Zvazvaireva panguva idzo ndezvekuti sekuti jaji vanenge vasingagari vari vega vachitonga nyaya vari vega, vanenge vaine vamwe vanenge vagara navo vavanozokurukura navo kuti nyaya iyi maiona sei toifambisa sei. Saka vamwe vavo ivavo vakangodzamara vagutsikana kuti zvechokwadi zvinenge zviripo izvi, kunyange jaji vakasara vakamira vari 1 asi zvinenge zvataurwa nerudhende rwese ndo zvavaizongomira nazvo izvozvo. Dare rino riri kuti rikatarisa pari panyaya iri pamberi pedare iyi ndo nyaya yekuti nyangwe nanhasi vanokwanisa kuti vagare pasi nevanenge vainawo vanonzi maasesa vachiona zvekutoti ivo maasesa vakatora muono wavo unogona kutopfuura jaji vanofanira kutozoshanda nezvinenge zvataurwa nemuono unenge wabuda pamwe kubva kune maasesas. Saka zvazvirongoreva zvekuti kare kwatiri kutaura kuti paifanira kuburitswa kuti pane here zvingagona kurerutsira musungwa nekuda kwezvikonzero zvaanenge agona kutsanangura nedare. Wakangori mutoro wacho wemusungwa kuti iye aburitsire pachena saizvozvo kudare kuti rizvinzwisise. Asi iko zvino zvakazongoita kakupindurudzirwei zvazvapidigurwa, chasareko zvino chache mutoro wakuenda kuna vamuchuchisi ndo vakuchifanira kuti vaburitsire dare kuti isusu tiri kuti musungwa paakapara mhosva akashandisa nzira dzakaipisisa
saka hapana chambonyanyochinja pamutemo zvakangopidigurwa chete zvazvaimbova nezvazvava mitoro waimbova kumusungwa iko zvino zvaakunova muchuchisi kuti ndo vakufanira kuratidza dare kuti musungwa ndiye ari kufanira kunge achipomerwa mhosva iyi ichimubata sekuti mhosva yanenge akaipara ichishandisa nzira dzisikaipisisa saka zviri kuva zvangonotsigirana zvekare zvichienderana nesection 2 nesection 3 section 10 yebhuku rinoshandiswa rinonzi the High Court Act chapter 7.06. Lastly, the operation of section 47 subsection 4 as read above is made conditional to sections 337 and 338 of the Criminal Procedure and Evidence Act. The two scenarios, the two sections speak to the penalties imposable for the offense of murder and the categories of people on whom capital punishment cannot be meted respectively. And they state as follows. Pakupedzesera, section 47 ishi haingozvishandirwi yega semashandiro ainoda kuita. Ine masection anototaura nayo kuti dzinzwisisane inova section 337 nesection 338 dzemu Criminal Procedure and Evidence Act. Masection mairi anotaura maringe nezvirango zvinogona kupiwa munhu anenge abatwa nemhosva yekuponda munhu iyoyi. Uye zvakare dzobva dzatsanangura kuti vanhu vanogona vasingatarisirwa kuti vange vachipiwa chirango chekuti vaurayiwe vanhu vanenge vakaita sei. Muchateerera munzwe kuti section yacho iyoyi inoti vanhu vacho ndevapivawo. Section 337 deals with sentence for murder. Subsection 1, subject to section 338, the High Court may pass sentence of death upon an offender convicted by it of murder if it finds that the murder was committed in aggravating circumstances. Subsection 2, in cases where a person is convicted of murder without the presence of aggravating circumstances, or the person in section 338A, B, or C, the court may impose a sentence of life imprisonment or any other sentence other than the death sentence or imprisonment for life, provided by law if the court considered such sentence appropriate in all the circumstances of the case. Saka section 337 ndiyo inotaura maringe nekupiwa zvirango kwemunhu anenge abatwa nemhosva yekuponda munhu. Saka pa1 pacho pesection iyoyo panotsanangura pachiti tichitarisa zvitake zviri musection 338 dare reHigh Court rinokwanisa kuti ritongere munhu rufu kana pachinge pabudiswa pachena kuti mhosva iyi akaipara achishandisa nzira dzakaipisisa zvakadaro. Toenda pa2 panotsanangura pachinzi kana munhu achinge abatwa nemhosva yekuponda munhu asi poonekwa kuti haana kushandisa nzira dzine uipi hwatambotaura nezvawo ipapo, uye zvakare kana munhu yeye asingakwani kana kuti ari mumwe wevanhu anoverengwa pasection A, B neC yepa338 iyoyo, dare rinogona kuti ritongere munhu yeye kuti aende kujeri kweupenyu hwake wese. Dare rinogona zvekare kuti ritongere munhu yeye kuti aende kujeri kwenguva yainenge yakatara zvanenge rangoona kuti ndo zviri kukodzera panguva yainenge yakatarisa nyaya inenge ichiita iyoyo. Section 338 deals with persons upon whom the death penalty may not be passed. And it says, the High Court shall not pass sentence of death upon an offender who, A, was less than 21 years old when the offense was committed, or B, is more than 70 years old, or C, is a woman. Tochienda pa section 338 yacho. 338 inotaura vanhu vasingakwane kana vanhu vasingakodzere kutongerwa rufu. Munhu wekutanga rutorwa nezvake munhu anenge apara mhosva yekuponda munhu asati asvitsa 21 years. Munhu wechipiri ari kutorwa nezvake munhu anenge ane makore 70 zvichipfuura. Munhu wechitatu anenge ari munhu wechidzimai. In Zimbabwe, therefore, the death penalty cannot be passed on anyone who was less than 21 years at the time the murder was committed, or is more than 70 years old. The reckoning of the ages is critical. In the former instance, what matters is the age of the offender at the time of the commission of the offense. For illustration purposes, what that means is that if an accused commits murder whilst he is aged 21 years, but is 30 years at the time that he is convicted and sentenced, the death penalty cannot be imposed on him.
The latter scenario, however, has no relationship to the time that the offense was committed, but has everything to do with an accused's age at the date of sentence. If he is more than 70 years at that time, the death penalty is inapplicable. Saka muno muZimbabwe zvazviri kureva ndezvekuti munhu anenge apara mhosva asati afitsa 21 years haakwanisi kutongerwa rufu. Munhu ane makore 70 ekuberekwa haakwanisi kutongerwa rufu. Apa pamakore apa pakanyatsa kukoshesesa kuti patariswe. Pekutanga zvazviri kureva ndezvekuti munhu akapara mhosva semienzaniso aine makore 21 kana ane makore 20 ekuberekwa, nyaya yake yobva yazotongwa pamwe ane 30 years, dare harikwanisi kuti rimutongere rufu munhu iyeyo. Tochienda pema 70 years, munhu akapara mhosva yake aine makore anenge ainawo, nyaya yake yochizotongwa panguva chainenge yatongwa ipapo. Zvemakore kuti akambopara aine makore mangani zvinenge zvisisina basa. Chakakosha ndeche 70 dzaanenge ainadzo musi waanenge achipiwa chirango ichocho. The rationale for that law is not difficult to see. It seems to me that a commission of murder by someone who is below 21 years is driven by immaturity, whilst sentencing someone above the age of 70 years to death may be deemed illogical in that the person is already in the afternoon of his life. The Constitution of Zimbabwe 2013, in its preamble, mentions God the Almighty on 2 separate instances, depicting Zimbabwe as a country whose values are anchored on the Christian religion. That, in a way, betrays the magic of the number 70. Christians believe that the Bible allows 70 years as a man's life, and that anything beyond that is the Lord's benevolence. Saka nofunga mutemo iwega uri kungonzwisisika kuti sei pakataurwa nyaya dzemakore. Munhu akapara mhosva yake asati achita 21 years, zvazvirongoreva zvekuti haasati akufunga munhu, haasati akunzwisisa kuti zvandiri kuita inini zviri kumbonyatsorevei kana kuti zvichandisvitsa pakuita sei. Tozotarisa ane 70 years, chaungasikora kuita simba rekuraya munhu ane 70 years ichi, munhu atozvikurirwawo zvake pamwe atodongorera mugwa rake kare. Nyange mukatarisa constitution yedu isusu inotaura kanofunga kairi kese pane pachitaurwa nezvaMwari samasimba, zvichongoratidza kuti isusu semuno muZimbabwe tinotenda kuna Mwari musikavanhu ivavo sevanhu vemuno muZimbabwe. Tichitenda zvekare kuti kunyangwe neBhaibheri ratoshandisa kuti upenyu hwemunhu hwakatemerwa kusvika pa70 years. Saka munhu akangodzamara asvika pa70 years, taakutotarisa kuti makore achatevera kumberi kwe70 years ratongowo ropafadzo nenyasha dzaanenge achiwana kubva kuna Mwari. Lastly, the death penalty is not applicable where the offender is a woman. Presumably, the rationale is that the rate of recidivism is less in women than in men. We are fortunate as a jurisdiction that in Zimbabwe, people are defined by the genders which are ascribed to them at birth. In other countries which have liberalized gender definitions, those who wish to are allowed to change genders midstream. The definitions are so fluid that some people even claim to be gender neutral. In those communities, gender is not neatly categorized on the basis of the binary lines of men and women. If ever those gender variations reach our shores, I envisage a raging Armageddon between medicine and the law. As it stands, however, the issue is clear-cut and there are no difficulties. Pakupedzesera, munhu ekupedzisira ataurwa nezvake munhukadzi. Zvanzi rufu harikuonese kutongerwa pamunhukadzi. Pfungwa dzingoripo ndedzekuti vakadzi vanoti kasikei kutendeuka kudarika varume, zvekuti havazodzokeri kunodzokorora zvekare mhosva yavanenge vakamboopara iyoyo. Asi ndofunga tine rombo rakanaka muno munyika medu kuti mukadzi, murume, ukaberekwa kanzi mwanai mukangoti mwana musikana, mukangoti mwana mukomana, anosvika pakupinda muguva angori musikana kana kuti angori mukomana. Zvabva zvasiyana nekune dzimwe nyika vakabva vasunungura nyika dzavo zvekutodaro zvekutoti munhu agona kungova zvaari chero nguva yaari kungoda, akangofunga ngozvichinja nhasi kuti ave murume akada ngozvichinja kuti ave mukadzi, zviri kwaari anogona kungoita zvaari kuda kungoita. Vamwe vacho anogona kusatozvichinja asi anogona kungosarudza ngozvidaidza kuti inini ndiri mukadzi kana kuti inini ndiri murume, anongoita zvaanenge achida kungoita ipapo. Saka zvinobva zvanetsa manje kuti muzive kuti murume kana kuti mukadzi, izvo zviri kune dzimwe nyika. Asi ndofunga kana zvikazonzi zvazofamba zvasvikawo nekuno kwatiri muno munyika medu muno, haapanoita hondo yaMagedhoni.
kana nyaya chaizobatiki kana kuti muchiedza kudzoreredza panenge pakufanana nezvavanoita kuyunivhesiti vanodadiranaka vaya vanenge vachidzidza zvekuti vanoti tikuita medicine nevanenge vachiti tiri kuita law kunenge kutooneka kukikirisana nekakukwikwidzana kana vari kuchikoro ikoko. Before applying all the principles discussed above to the case at hand, I wish to also state that counsel for accused number 2 urged the court to consider that his client played a minor role in the commission of the offense. That, in the court's view, is yet another erroneous interpretation of the law. The error may have stemmed from the court's pronouncement in its judgment that the second accused had been found guilty of murder as an accomplice. That pronouncement was a distinction without a difference, especially if regard is had to two critical provisions of the Criminal Law Codification and Reform Act. Darisatra tanga kushandisa mutemo panyaya tiri kutarisana nezvayo nhasi. Pane zvakataurwa negweta renyu musungwa number 2 paraedza kupawo zvichemo zvenyu pamberi pedare rikati kudare tikumbira kuti mucherechedze kuti musungwa number 2 rupande rwake rwaakaita pauparwa nemhosva nekupara kwemhosva iyi rwanga rwuri rudiki-diki asi ipapo pakakanganiswa vakatadza kutounzwisisa mutemo ipapo gweta nekuda kwokuti dare parakangosheedzera paye rikati imi musungwa number 2 ndiri kukubatai nemhosva semubetseri akanga aripo panguva dzakaparwa mhosva ipapo zvakanga kuri kungopedza kungopatsanura hazvisi kureva kuti pane zvakasiyana nemusungwa wekutanga dare richatsanangura sematsanangurwa azvinoitwa pasection 197 yemubhuku rinonzi Criminal Law Code kuti sei muri kunzi makangofanana muri 2. Section 197 of the Criminal Law Codification and Reform Act deals with the liability of accomplices. It says under subsection 1, subject to this part, an accomplice shall be guilty of the same crime as that committed by the actual perpetrator whom the accomplice incited, conspired with, or authorized, or to whom the accomplice rendered assistance. Close quote. Section 197 iyoyi inongotsanangura kuti munhu uchinge wabatsiridza pakuparwa kwemhosva wafurirana nemunhu kuparwa kwemhosva wapa munhu simba rekuti apare mhosva mhosva ikangoparika newewo une mhosva yakangofanana naiyenya kuzonobata basa racho. The provision is unequivocal that an accomplice and an actual perpetrator commit the same offense and are convicted of the same crime. The court's declaration that the second accused stood convicted of murder as an accomplice was only for purposes of illustrating the satisfactory discharge of the evidentiary burden borne by prosecution. It did not and does not mean a distinction between the liabilities of the two offenders. Saka section 197 yataura nezvaiyoyi iri kungonyatsoburitsa pachena kuti nyakubatsiridza nanyakupara makangofanana munongobatwa nemhosva inenge yakangofanana. Dare paipe parakatsanangura rakati musungwa number 2 muri kubatwa nemhosva yekubatsiridza vaida kungoedza kungopatsanura kungoratidza kuti vana muchuchisi vakakwanisa kuburitsa umboo hwairatidza kamubatsiridziro kamakaita panguva dzakaparwa mhosva ipapa. Hazvisi kureva kuti pane kusiyana kuripo pamhosva yacho yamakapara mese muri vairi. Second, section 202 of the Criminal Law Codification and Reform Act provides that, open quote, subject to this code and any other enactment, a person who is convicted of a crime as an accomplice shall be liable to the same punishment to which he or she would be liable had he or she been an actual perpetrator of the crime concerned. Close quote. Tikaenda pa section 202 inotsanangura kuti munhu anenge apara mhosva ari semubatsiri anopiwa chirango chakaita sei. Section inotsanangura ichiti hanzi munhu anenge abatwa nemhosva semubatsiridzi anofanira kuti apiwe chirango sekunge atonyatsotobata mhosva yacho nemaoko ake kana semabatiro anga achazoita dai kuri kunzi ndiye akasvika panzvimbo. If there was any misconception, therefore, as to how an accomplice must be punished, then the two provisions cited above must exorcise that misconception. Kana panga painika kusanyatsonzwisisa kuti musungwa mubatsiri anorangwa sei ndofunga section yatabva kuverenga nezvaye yakanyatsopajekesa ipapo. On their part, the prosecutors urged the court to find that the crime was committed in aggravating circumstances. They argued that the accused had committed the offense for ritual purposes, he had pre-planned it,
sought to cover their tracks once they had committed, and that they killed the boy who died a painful death. They also implored the court to note that the first accused had been convicted of murder with actual intention, with the second accused being convicted as an accomplice. Kune rumwe rutivo vamuchuchisi vakakurudzira dare rino zvikuru kuti rione kuti mhosva iyi vasungwa makaipara nenzira dzatiri kutsanangura nezvadzo kuti nzira dzakaipisisa zvikuru. Vamuchuchisi vakatsanangura zvekare kuti dare riite muono wekuti makapara mhosva iyi muine chinangwa chekuchekeresa, vachiti zvekare muri vanhu vakange vatogara varonga kuti zvinhu izvi maida kuzviita. Maiita sekudaro makazama kufutsira mese mamaifunga kuti ndo maigona kuzokubatisai. Vakatsanangura muchisi vakati mwana uyu akafa rufu runorwadza. Vakatsanangura zvekare vakati varuda kuti dare rinoribva racherechedza kuti musungu wekutanga makabatwa nemhosva yekuponda munhu muine chinangwa chekuti munge muchimuponda. Whilst I have already dealt with the misconception relating to accomplices and actual perpetrators, I note that prosecution wrongly ascribes to the court the pronouncement that the first accused was convicted of murder with actual intent, when in fact he was simply convicted of murder. The court deliberately formulated its verdict in the form in which it appears, in conformity with the Supreme Court's finding in the case of Tapiwa Makore versus the State Supreme Court 84 of 21, where, commenting on the construction of section 47(1)(a) and (b), the Supreme Court said the following. Kakusanzwisisa kanoita vanhu yekunzi munhu abatwa nemhosva achinzi nekuti iwe ngori mubatsiridzi iwe ndiwe nyakupara. Asi muchaona kuti vamuchuchisi naiwowo futi vakazenge kutaura zvisinambotaurwa nedare pavaita hanzi dare rakataura kuti musungu wekutanga mabatwa nemhosva muine chinangwa. Dare harinambodaro. Dare rakangoti musungu wekutanga mabatwa nemhosva yekuponda. Dare rakatozviitira maune zvekunyora izvozvo vachishandisa zvakange zvambotaurwa neimwe koti yekusupreme court pane imwe nyaya yakamboitwa ikoko yaanonzi Tafadzwa Mafoche yemugore ra2021. Kusupreme court ikoko paitaurwa nyaya yesection 47 iya yamanyorwa yakaitwa 47 section 47(1)(a) ne(b) yacho munzwe zvakatsanangurwa nedare resupreme court pavaitaura nyaya. The Supreme Court said, open court, thus under the section it is not necessary, as was the position under the common law, to find the accused guilty of murder with either actual intent or with constructive intent. Put differently, it is not necessary under the code to specify that the accused has been convicted under section 47(1)(a) or (b). Killing or causing the death of another person with either of the two intentions is murder as defined by the section. It further appears to me that the distinction between a conviction of murder with actual intent and murder with constructive intent, which under the common law greatly influenced the court in assessing sentence, is no longer as significant or as material as it was. The sentence to be imposed for murder committed with the intent specified in sections 47(1)(a) or (b) has also been codified. Inzwayo zvakataurwa neSupreme Court. Supreme Court inoti hanzi tichitarisa pasection yataura nezvayoyo 47(1)(a) ne(b). Ezvino zvazvisisina kukosha sezvazvakange zviri kare tichashandisa mutemo watambotaura nezvawo unonzi common law kuti muswere muchitsanangura kuti wamusungwa wabatwa nemhosva yekuponda munhu uine chinangwa kana kuti wabatwa nemhosva yekuponda munhu uchiziva kuti zvandiri kuita zvinogona kukonzeresa rufu rwemunhu oramba uchingozviita zvinhu izvo zvisisina kumbonyanya kukosha nekuti hazvina basa kuti munhu wamuurayirei. Wamuuraya uchida kana kuti wamuuraya uchiona kuti akuda kufa, kuponda, kuuraya zvakangofanana. Hazvina musiyano zvinombopa wekuti munhu anenge anzi aurayirwa chii. Asi dare Supreme Court inoendera mberi ichiti asi kudhara zvanga zvakakosha kuti zvionekwe kunzi munhu abatwa nemhosva ipi yacho kamuurayiro kacho chaiko ndikapi nekuti ndo zvaibva vatarisa kana munhu achinge akupiwa chirango. Asi ko zvino zvichatariswa mutarisirwo iwoyo nekuda kwekuti marangirwo anoitwa vanhu iko zvino pamutemo watava kushandisa zvakatonyorwa mukodhi zvese zvava pasi. A conviction of murder with whatever species of intention on its own does not deal with the question of the presence or absence of aggravating circumstances. Those have to be dealt with in the manner that we have already discussed above. Saka zvinei kuti munhu aurayirwe chikonzero changa chimbori chei. Ipapa hapazoburiswi kuti pashandiswa nzira dzakaipa zvakadini. Zvekuipa kwenzira zviya nofunga takurukura nazvo zvakanyanya kumashure kwese kwatabva.
we now turn to the decision of whether this murder was committed in aggravating circumstances. Saka dara uda kuchiona kuti pane yenyu mhosva yamakapara iyi makashandisa nzira dzine uipi hwakanyanya zvakadini. The manner in which this murder was committed shows that the accused persons must be inherently wicked people. They showed no morality, no sentiment, and no conscience. They approached their task to kill the boy with the animated fixation of a predator. Anyone acquainted with how the events leading to the death of the deceased were reconstructed during this trial would be forgiven to make the conclusion that the two accused persons are men who were born in violence, raised in it, and were hardened by it. Tikatarisa maparira makaita mhosva vasungwa muri vairi. Ndofunga muri vanhu vane moyo waSatani. Makaita zvinhu izvi muchiratidza kuti hamusi vanhu zvachose. Makaita zvinhu izvi muchiratidza kuti hamubatikani. Hamuna moyo muri vanhu vane utsinye. Makanyatsoita zvekunyangira mwana uyu. Sezvinogona kungoitwa nemhuka dziri kuda kuedza kungofima, mhuka yaida kuedza kufima musango. Zvekuti ndofunga vanhu vese vane ruzivo maringe nemafambiro akaita nyaya kubva pekutanga kusvikira mwana uyu azofa. Hatingambovapa mhosva. Kana vakada kutofunga kuti pamwe imimi makangozvarwawo muri vanhu makakudzirwa padzimba dzadzina vanhu vasina kuwirirana, makakudzirwa mumizhonga, ndokubva yadyara ikaita midzi mamuri, mukakura kusvikira mapamuri apa, mwoyo wakaipa uri pamuri ipapo. Number one, we held as a matter of fact in our judgment that this murder was an unconscionable act of mortal violence which betrayed that the objective of the killers was to perform a ritual ceremony with some parts of the deceased's body. We equally held that the evidence as depicted by accused number one's confession on how the crime was perpetrated illustrated many days, if not weeks, of planning. The discussion between the two accused on their plans was not an overnight one. They first held it in the second accused's garden. They abandoned it after they were interrupted by some people who had turned up uninvited. They picked it up again days later and abandoned it once more. We heard that on yet another occasion, they finally agreed to kill the boy. In all those discussions, they concretized their plans in incremental phases. They identified exactly who they wanted to kill and how they wanted to execute their plan. Once the angels of death had marked 7-year-old Tapiwa Makore, there was no going back. And against that background, we entertained no apprehension that this is a murder which was premeditated as contemplated by Section 47, subsection 3, subparagraph A of the Criminal Law Codification and Reform Act. Ndofunga dai rinokambozvitsanangura pajudgment kuti maparira makaita mhosva aya makazviita neutsinye hwanga hwakanyanya zvakadaro zvine mhirizhonga nekushungurudza mukati. Zvichibuda pachena kuti zvinhu zvimakazviitira muine chinangwa chekuchekeresa muchishandisa dzimwe nhengo dzemuviri dzemushakabvuyo. Uye zvakare zvakabva zvabuda pachena nekutsanangura kwamakaita musungo wekutanga. Maitira makaita, makatoita mazuva kana kutoti masvondo muchironga kuti nyaya iyi maizadzisa sei. Matanga kutaura nyaya idzi muri mugarden memusungwa wenumber 2. Muchiedza kuronga kuti nyaya yedu itoiita sei. Ndobva mazongopasvika vanhu vakakuvhiringidzai. Mukazoisimudzira futi mugarden imomo pakasvika vanhu futi nyaya ikatadza kuenderera mberi. Vamaramba muzokurukura nezvenyaya kusvika mazowirirana kuti ngatichiitai zvakati, tinoda zvakati kuti tizadzise basa redu iroriri. Zvazodaro ndopamakchizoronga kuti tochiurayani. Nerombo rakaipawo rufu rwakabva rwangodaidza kuna Tapiwa Makore. Zvatongodaro mamatinoti apa ndopata kutonanga mukasarudza iye pavanhu vese kuti muuraye Tapiwa Makore. Ndokubva mazongozadzisa. Saka dare riri kuona kuti imimi zvinhu zvamakaita izvi makanyatsogara mazvironga mukaita mazuva muchironga kuti toda kuzadzisa sei basa redu ratoda kuita. Saka muri kubva manyatsonokwana pasection 47 3A yemukodhi yatachitaura nezvayo. Number 2, the deceased was taken from his parents' garden around 1500 hours on the day that he disappeared. He was locked up in accused number 2's house until about midnight of the same day. Roughly calculated, the period during which he was locked in the house against his will amounts to about 8 hours. In its basic sense, kidnapping involves abducting and holding someone captive until his or her will, against his or her will, or confining that person to a controlled space for an illegal purpose. Section 47, subsection 2, subparagraph A,
3 specifies that it shall be an aggravating circumstance if the murder was committed in the course of, or in connection with, or as a result of the commission of kidnapping, or of any act constituting an essential element of kidnapping, regardless of whether the accused was charged with or convicted of that kidnapping. Although it is not a requirement for an accused's actions to satisfy all the essential elements of kidnapping, in this case they did. The abduction and detention of the child for many hours clearly brings both accused within the confines of the relevant provision under section 47(2). They detained the child against his will. Their motive was to kill him thereafter. Chechi 2 mushakabvuyu akatorwa kubva kugadheni vabereki vake kumasikati kuma3 ndokubva avharirwa akachengetwa mumba menyu musungwa namba 2 kusvika pakati peusiku. Nofunga tikada kuverenga nguva yamakange muinaye akavharwa kudaro inogona kutosvika kana kuma 8 hours. Tochitariswa kuti kwamutemo kana uchiti kukidnepa kuita sei? Kutora munhu zvisiri pamutemo womuchengeta uchimutadzisa kusununguka zvaari kuda kuita uyezve uchimuchengetera kuti uite naye zvinhu zvisiri pamutemo. Tikatarisa section 47(2)(a)(3) zvinotsanangura kuti tamboverenga nezvazvo kuti kana chinzi mhosva yazoparwa pachishandiswa nzira dzakaipisisa inenge yaparwa panguva panenge pari kuitwa munhu akabatwa zvisiri pamutemo yatiri kuti kidnapping iyoyo, kana kuti pakagona ngoburitsa kuti pane kamusoro kekidnapping kanenge roda kubuda ipapapo, kana kuti zvikagona kubuda kuti pakange pane imwe mhosva yakange iri pakati pekuparika inogona kuda kunovavarira kune iyoyo yekidnapping iyoyo. Azvireve kuti muri kufanira kubva matozadzisa kuti yehe takabva tatoita yese yekutora munhu isiri pamutemo yatiri kuti kidnapping iyoyo, asi pakagona ngobuda hwaro chete hunongoratidza kungoti mwana uyu makange mamutora zvisiri pamutemo asiri kuda mukamuchengeta kwenguva yakawandisa asiri kuda kuti munge muinaye. Zviri kubva zvatonotsigirana nesection 47(2). Mwana uyu makamutora mukagara naye mukamuchengeta muine chinangwa chekuti maida kuzomuuraya papaya. That therefore is another element of aggravating circumstances. Saka ichi ndo chimwe chezvinhu futi chekuti kutoshatisa zvakanyanyisisa mhosva iyi yamakapara. Number 3, section 47 subsection 2 subparagraph C adds to the list of aggravating circumstances a murder which is preceded or accompanied by physical torture inflicted by the accused on his victim. In this case, the accused persons forced the deceased to drink an illicit brew hours before they murdered him. Although it appears distinguishable from physical torture, to us, the distinction is blurred. Our understanding of the purpose of torture is that it is used to suppress the victim's resolve, destroy any resistance, and make them submit to the torturer's demands. Ultimately, every form of successful torture results in the victim breaking down mentally. Torture's ultimate effect is psychological damage to the victim. The Wikipedia defines the use of psychotropic or other drugs to punish or extract information from a person as pharmacological torture. It says the forced use of drugs and other stimulants is intended to force compliance by causing distress, which comes through various forms such as pain, anxiety, psychological disturbance, immobilization, or disorientation. To us, therefore, it should not matter whether the torture is physical or otherwise, as long as the aim of the perpetrator is to achieve the subjugation of his victim. The act must be regarded as a circumstance which aggravates a murder. In any case, even if we are wrong in our conclusion of equating pharmacological torture to physical torture, the law allows a court to find other circumstances in which a murder is committed as aggravating. Our view is that when an accused forces someone to take a drink or any intoxicant or other mood-altering substance for purposes of subduing that other person, to allow the perpetrator to easily carry out the murder to avoid detection, it must be regarded as an additional circumstance which aggravates the murder. Tarisa Chechi 3, section 47(2)(c). Iri kututsira zvakare kuti chimwe chezvinogona kuverengwa sechinhu chakaipisisa pakuparwa kunenge kwaitwa mhosva chii.
vanotsanangura kuti hanzi kana munhu ashungurudzwa zvakanyanya panguva dzacho dzekuti anozosvika pakuzopondwa pakupedzesera pekushungurudzwa ikoko. Tikatarisa panyaya iyi, vasungwa makamanikidza mushakabvuyu kuti anwe doro, makamunwisa kachasu kwezvimaawa zvishoma mwana uyu musati mamuponda. Zvinogona hazvo kusiyana nekushungurudza munhu kwakafanana kana nekumurova kana nekumuita zvimwe zvinhu, asi musiyano wacho apa hausi kunyatsa kubudikira zvakanyatsojeka ipapapa. Dare rinogona kunzwisisa kuti kunonzi kushungurudza munhu kuita sei, kungopinda mupfungwa dzake, kungoti iye atadze kuzvifungira kuita zvaari kuda, kungomushungurudza zvekungomuparadza pfungwa dzake kuti atadze kutaura kuti zviri kuitika izvini panguva dzinodzi handisi kuzvida, ndokunonzi kushungurudza ikokoko, kungopinda mupfungwa sekutaura kwanamboita. Saka tikatarisa apa panyaya iyi, pane vanonyorawo mabhuku, pane bhuku rinonzi Wikipedia rinotsanangura kuti hanzi ukaona wapa munhu zvinodhaka panguva dzaunenge uinayo wakamushungurudza kudaro, inonzi pharmacological torture, kungoreva kungoti zvinodhaka zviya zvazvapinda mupfungwa dzake, watomushungurudza mupfungwa, munhu haachafungi semufungiro waanoda kuita, iwo ndo wakumufungira, iwo ndo wakumuitira, wakumuitisa, wamurukutitsa, wamupedza simba. Kana haachatonzwisisa zvichida kana kutonzi anga akatosvinura hana yake yakutorova, haana chimwe chaanenge achagona kuti aite panguva idzodzo kuti anga achizvibatsira. Saka dare rinori kuti hazvina nebasa rese kuti kamushungurudziro hwai kamakaita, kangava kekurova, kangava kekudhakisa, izvozvo zvisina basa. Chingoripo chenje kuti zvaiitirwa kuti mushakabvuyu angopera simba, asagone kuita zvinhu zvaaida kuti anga achiita, asagone kuramba kuti aitiswe zvinhu zvaakanga asingade kuita. Asi nyangwe dare rikanzi riri kuvhiringidza haro kuti pamwe toti pamwe pakashungurudzwa munhu nekuti akazenge apiwa zvinodhaka pfungwa dzake dzikabva dzavhiringidzika, asi sina nebasa rese, nekuti paipe tambotaurwa nekuti dare rine simba rega rekuzvionera rega kuti inini maonero andiri kuita izvi zvakatoitwa izvi ndozviverenga sezvinhu zvakashandiswa nzira dzakaipisisa panguva dzakaparwa mhosva iyoyi. Zvazvinge chingoitirwa nezvongoitira kuti zvisina kuti mashandisa nzira dzipi, kungoitira kuti musabatwa kana kuti iye nyakuitwa zvinhu zvaari kuitwa asagona kuziva kuti panapa ndaitwa zvinhu zvakaipa, mongoita naye kusvika zvangopera. In this case, the accused persons heavily drugged the deceased with home-brewed illicit beer. He became completely sedated. Both accused must have been aware of the brew's toxicity and potence, particularly on a 7-year-old boy. In reality, the accused poisoned the boy into a comatose state of drunkenness. The number of hours which he either slept or passed out shows that the brew may have had the potential even to kill the child. Tichitarisa panyaya iyi makapa mwana uyu kachasu. Akadhakwa mwana zvekusvika pakuperezeka, kupera simba, pakurukutika, pakusvika pakurara. Imimi mofanira kunge maiziva kamudhakiro kanoita kachasu, muchiziva kuti kana katozopiwa kumwana mudiki ane 7 years kanomusvika mupfungwa nemumongo zvakadzika zvakadini. Mwana uyu zvakangofanana nekuti mwana uyu makatomisira chefu zvokusvika pekuti anga atova pedyo nekufa padiki kudai so, nekuti katarisa maawa acho pamwe akarara kana kuti maawa anga akaita zvekutofenda aigona kutongofira kuhope mwana uyu nekachasu kaakanwa ikakaka. Needless to say, that is another aggravating circumstance. Iyi futi ndeimwe point iri kuratidza kushatisisa futi kwemhosva yamakapara. Number 4, when the boy was dead, the accused persons defiled his body. They severed it by neatly hewing off the head, both hands and both legs. In short, they mutilated the corpse. They hid most of the body parts, some of which were later recovered in different locations. As is common cause, the deceased's head has not been found up to now. Those acts could not have been done out of the accused person's sadism. We are convinced that it was part of the ritual to be fulfilled. We therefore further hold that the deliberate mutilation of a corpse after a murder for ritual purposes is itself as much a factor which aggravates the murder as the killing for ritual purposes is in the first place. The hiding of evidence is similarly reprehensible. At a murder scene, the most important piece of evidence is the corpse itself. From our experience, it can and often does reveal a lot. The prosecution were right to allege that the accused were determined to cover their tracks. The cause of the deceased's death could not be determined because of the state of mutilation
of the body and that the head could not be found. Yet it not been for the monumental mistakes that the accused made along the way, it could easily have been impossible for the state to prove the accused's participation in this murder. It then only shows the centrality of the corpse and the dangers that are wrought by a perpetrator who seeks to destroy evidence. Mwana afa kudara buna kugumira ipapo makabva matanga kumuvedzenga mukagocheka mukabvisa musoro mukabvisa maoko mukabvisa makumbo kucheka chitunha chemwana akanga atofa kare vamatanga kuviga futi dzimwe nhengo dzemuviri wemwana uyu dzakazotanga kuwanikwa zvimweuko zvichingodaro zviri panzvimbo dzakasiyana asi nofunga tese tozviziva kuti musoro wemwana uyu hausati wawanika kusvikira nanhasi. Izvozvo zvamaiita izvozvoka yange isingori nyaya yekuti pamwe maida kuramba muchingorwadzisa daro rinoona kuti maida kunyatsozadzisa zvamakange mhiko dzacho dzekuti munge muchichekeresa zvaifanira kuti zviitwe saizvozvo mucheke nekuvhiya kwamakaita mwana uyu. Uye zvakare daro riri kuona kuti iko kutongocheka munazvifira kare muchiita mapisi ikoko muchiviga futi dzimwe nhengo dzemuviri wacho nekuda kwedza kuvanza umbowo kuti husange huchiwanikwa ndechimwe chezvinhu zvekare chiri kubva chatoyipisisa futi pakupara kwamakaita mhosva iyoyi. Dare rinori maziviro rinoita nekufamba kwarakaita nenyaya chinhu chakanyanya kukoshesa kana pakanzi papondwa munhu ndokuonekwa kwechitunha chacho. Pachitunha ipapo ndopanoonekwa zvakawanda asi tikatarisa apa kuti kana nachiremba vakabva vatadza kuziva kuti saka toti mwana akafa nei nekuti mwana wacho anga agurwa aitwa mapisi mamwe mapisi asina mbobvira ambowanika. Dai pasina kuti pamwe mune tumwe twamakazenge makukanganisa twamaidonhedza tumwe tumbombo twakazenge twakungosaririra nyange nanhasi dai zvisina mbobvira zvakwanisa kubuda pachena kuti imimi ndimi vanhu vakaisa rupande kana kuti makabata noruoko rwenyu pakufa kwemwana iwoyu. Zvinobva zvangoratidza kuti tati chitunha ndo chakakosha panofa munhu asi kana mukazoona musungwa ane zvivindi zvekutonoviga umbowo munhu iyeye anotyisa iyeye. Chimwe chekupedzisa chakaonekwa nedare zvakare chakaipisana chekuti imimi makauraya. That we identified was that the accused persons killed a minor. As we said earlier, that it takes proof of the existence of only a single factor for a murder to be considered as having been committed in aggravating circumstances. But as if to show that the accused were the sickest of a very sick lot, there isn't one aggravating factor in this case, but a multiplicity of them, as discussed above. We find, therefore, that this is a murder which was committed in aggravating circumstances, some of which were so vile that they nauseate any right-thinking person. Asi imimi makabva maratidza utsinye hwese ndobva matadza kuvharidzira futi nekupusa kwamakabva maita pakabva pabuda zvakawanda zvanga zvichitsanangurwa zvese izvi nedare zvikuratidza uipi hwekupara kwamakaita mhosva iyoyi hachisingori 1 asi zvakawanda zvakabuda ipapapo. Saka dare rino riri kugutsikana kuti imimi makapara mhosva iyi muchishandisa nzira dzakaipa zvakadaro dzimwe dzacho inzira dzinotorwadza dzekuti kana ukada kuzvifunga kudai so dzinotorwadza kufunga zvimwe zvezvinhu zvacho zvamakatoita kudai zvinogona kutosimudza moyo. As required by law, where that happens, there are 3 penalties from which the court can choose the sentence to impose on the accused persons. Namely, 1, death, 2, life imprisonment, or 3, a definite prison term of not less than 20 years. Chechipiri kutongerwa kuenda kujeri kweupenyu hwese. Chechitatu kutongerwa kuenda kujeri kwenguva inodarika 20 years. Counsel for both accused 1 and 2 urged the court to shun imposing the death penalty, whilst the state advocated for it. In addition to the submissions already discussed, counsel for accused person number 1 requested the court to consider that the accused person is an ardent follower
of the Shona tradition. As such, he believes in the theory of avenging spirits commonly called Ngozi. As a result, he is family of the conviction that he and his family will for a good measure be haunted by the boy's avenging spirit. The only way to deal with the avenging spirit, so it was argued, is to appease it. The second accused, therefore, asked for a lighter sentence, which would allow him to carry out his traditional obligations in that regard. Pamusoro pezvo sekutsanangurwa zvamboitwa musungwa gweta renyu musungwa wekutanga vakatsanangurira dare vakati musungwa wekutanga zvechivanhu anozvinzwisisa zvakanyanya uye zvakare anotonzwisisa kuti kune inonzi ngozi. Pari zvino musungwa wekutanga ari kutonzwisisa kuti ngozi yatapiwa ichamushupa iye nevese vachazotevera kubva kwaari zvichienda mberi. Vakatsanangura zvakare kuti aiwa asi toziva hedu kuti mushonga wengozi kuripa. Musungwa namba 2 renyu gweta rikakumbirisa rikati atokumbirawo kuti mutipowo chirango chakareruka nekuti tinoda kuti kana chinge tazoda iso tabudo tikwanise kunozadzisa chivanhu chedu chekuti tizorodze mweya watapiwa. The court notes that the avenging spirit is a traditional belief system which affects the psyche of many Zimbabweans in one way or another. Whilst a significant portion of the population believes it works, many others believe it's a subterranean discourse which has no place in their lives. A third category comprises of those who are ambivalent about the avenging spirit's place in contemporary setup. The court's position is that we do not need to debate what motivates such beliefs, because the court's view is that whatever one believes in, the important consideration is that the avenging spirit is an occult belief which has no place in the criminal law, particularly when an accused implores the court to note that apart from judicial punishment, he or she will additionally be punished by the avenging spirit. At best, we can only regard it as an urban legend narrated by a legal practitioner in court, and we refuse to be persuaded by it. Dare rinonzwisisa nyaya dzengozi idzi kuti inyaya dzinotendwa nevazhinji muno muZimbabwe. Asi vamwewo vemuno muZimbabwe vanoziva kuti ngozi iripo, asi vanoti ndezvekune ivava hamenowo kwazvinobvawo mhepo kwadzinobva ikoko, asi isusu muupenyu hwedu hazvishandi. Poita vamwe vanototi hakuna chinombonzi ngozi, vamwewo vachiti iriko. Asi zvisinei kuti vanhu vanotenda zvipi, kuti zvauri kutenda iwewe wazvitorepi, uri kufunga kuti iriko here, haiko here, iriko here asi kwauri haishande here, izvozvozvo hazvigoni kuti zvinge zvichibata dare rinori, nekuti izvozvozvo ndezvechivanhu zvinoitikirwa kuchivanhu ikoko zvichiperera ikoko. Kunyanya kana musungwa akatoziva akati andokumbirawo kuti mundinzwirewo tsitsi nekuti nyangwe mukandipa chirango kuno nhasi ndoziva kuti ngozi ichanditeera futi ichandirangawo nekune rumwe rutivi. Dare harishande neizvozvo, dare haritonge ngozi, dare rinotonga nyaya nemamiriro inenge yaita. Zvengozi ndezvengozi zvinopedzerana kuchivanhu ikoko. Counsels for both accused persons were also collectively of the view that the court must take judicial notice that there is a de facto moratorium in the execution of prisoners on death row. They said from their research, the last executions were carried out in 2005, ostensibly because there is a vacancy which seems to have no takers for the job of the hangman. We asked them at the hearing to back those claims with official confirmations of the issues. They both could not do so, and ultimately considered that these were stories they mainly gathered from the grapevine. Our courts are courts of law. They do not make decisions on the basis of media reports. What is official is that capital punishment is still very much part of our penal code. In fact, it is permitted by the Constitution itself. Critically, though, it must be appreciated that the courts do not involve themselves in the execution of judicial punishments. The doctrine of separation of powers, which is so central in our constitutional democracy, ascribes that function to the executive. The court's role ends immediately after punishment is pronounced. Just like judicial officers do not concern themselves with how prisoners serve their stipulated periods of imprisonment, there is equally no reason for any judge to pry into whether a prisoner sentenced to death has been executed or not. And the court once again refuses to be swayed by that. It is a futile argument. Magweta enyu
vakazengiwa kutsanangura futi pamberi pedare vakati kunyange mukati death zvenyu asi mazivano hakuna vanhu vari kumbourayiwa uku kujeri kwacho zvakangomira hakuna kana zvakambodaro unofunga vanhu vakapedzera kutourayiwa kumajeri ndezvekuna 2005 hanzi nekuti kuri kutoshaika munhu ari kuda basa racho kungoshedzerwa ati kuda munhu anoita basa iroro asi hanzi hakuna munhu ari kuda kunoita basa iroro dare rakazovabvunza rikati ndipewo umbowo hunoratidza zvamuri kutaura izvozvo umbowo hwakaramba kubuda vavazobvumwa kuti tinenge chingozvinzwawo zvedu mukufamba imomo asi manje dare rinori dare rinoshanda nemutemo rinoshanda neumbowo hariite zvekunzwa kana zvekunzwa pamaredhiyo kana pai dare rinoroshanda neumbowo hunenge hwauya pamberi paro chokwadi chiripo ndechekuti chirango chekuti munhu aurayiwe chichitoriko pamutemo wedu chichiripo chichakanyorwa chichiri kutoshanda chinofanira kunzwisiswa ndechekuti harisi basa redare rino rekuti kana rikatongera munhu rufu rotevera futi kumunhu uya kuti rende rinozadzisa kwete ndosaka mabasa akaiswa muzvikamu kune vane basa iroro vanoona kuti kana munhu akapiwa zvirango hakuna dare ringasikochitirika pamunhu chirango romutevera kuti tione chirango chichi azochiita here chazofambiswa sei kune vane basa iroro vakatoiswa nehurumende vakaiswa nemutemo kuti ndo vanofanira kuti vaone kuti zvirango zvanenge zvaiswa nedare zvinenge zviri kushanda here sematauriro dare rinongogumira mukoti musi warataura kuti ndakutemera chirango chakati rinobva raperera ipapo zvichazoitika kumberi zvinenge zvisisashandi saka izvozvo zvaitaurwa nemagweta enyu izvozvozvo dare raona kuti haringade kuvhiringidzwa mufungiro nematsananguriro egweta renyu iwayo. It remains unclear to the court as to why the accused persons decided to carry out this heinous act. If the two accused persons' drinking habits were anything with which to assess their business, then it's clear that the business was doomed to fail from the onset. A business person who abandons his work as early as 9 a.m. and goes to partake illegally brewed, highly intoxicating substances, then drinks himself to a standstill, in the vain hope that he will miraculously see his vegetables thriving without more, is an inveterate failure. Their plan smacked of businessmen who were at the end of their wits. Moza kunyange nanhasi dare riri kunyatsotadza kunzwisisa kuti zvamakaita izvi makambonyatsozviitire chii nekuti kamunwiro kamaita doro kana tichifamba neumbowo kamubuda pamberi pedare so mongopinda mugarden 2 minutes matobuda na9 matoenda kunonwa doro racho risingori doro remhanga kachasu mugonwa kachasu kusvikira marembera mabva kukachasu kuyake makufunga kuti mosvikuona makabhiji akamera makabhiji akura zvekutoti agona kutotengeseka murongero webhizinesi werudzi iwoyo kana ariwo marongero amanga muri kuita bhizinesi renyuka hapana kwamaimbosvika hapana kubudirira kwamanga muchamboita manga musingamborigoni bhizinesi iri ende hapana kwaraimbofara rakasvika zvachose. It is true that the two accused persons are going to suffer a resentment which will rankle across generations, even amongst their family members. No one can be blamed for resenting them. Human beings are creatures of emotions which bristle with prejudices, which are motivated by pride and by vanity. Ichokwadi kuti pachatoita vamwe vachatogona kutokuvengai nekusatokudai munharaunda mumhuri zvisukururwi zvenyu zvichake zvingonongedzwa usi ndo vai zvinowanika kuti muchatovengwa zveshuwa asi haisi mhosva yemunhu nekuti munhu akangosikwa akadaro zvirimo mumunhu kuda munhu kana kusamuda kuzvida zvese zvagara zvingorimo mumunhu. We considered the 3 options available to us. Any determinate period of imprisonment, no matter how lengthy, appeared not to make sense to us, not because of the seriousness of the crime, but because of the level of cruelty exhibited during its commission. Saka dare rakatarisa zvirango zvese zviya zviri 3 zvatambotaura nezvazvo. Dare rikaona kuti nyange tikapa jeri rakareba zvakadini harina zvarinoreva zvachose. Kwete nekuti mhosva yakaipisisa zvakadini asi nekuda kweutsinye hwacho hwamakazoshandisawo kana pamachekero amakazoita mwana. If the accused had only murdered the boy and left it at that stage, we were prepared to blend our sentence with a measure of lenience. They did not, as already indicated. They were merciless and unapologetic.
They were brazen because they actually went about drinking their favorite illicit brew soon after the murder like nothing had happened. Up to now, they've not seen it fit to offer a hand of apology to the deceased boy's parents. The accused, they've not even considered important to disclose what happened to the boy's head to allow the parents to find closure. Moziva, dai kuri kunzi makangouraya zvenyu, mamangogumira ipapo. Pamwe dai nhasi dare riri kunzwa utsitsi pachirango charinenge chida kuti rikupei. Asi hamuna kumboita saizvozvo. Makaita zvinhu zvenyu neutsinye hwanga hwakanyanya zvakadaro. Musingambodzwa kurwadziwa nazvo. Ndokubva matoita zvivindi zvekutoti mabva kutonoita zvamakaita. Vamatomboenda futi kudoro kuya. Muchitoita kunge zvinhu zvese zvakatogadzikana. Kuita kunge pasina zvambobvira zvaitika. Nanhasi muchiri kungoramba nyaya idzi. Hamusi kumbonzwa kubatikana kana kuti mukumbire ruregerero kumhuri yemwana uyu kuvabereki vemwana vakarasikirwa nemwana wenyu. The community in which this murder occurred is equally tormented. It equally needs closure. In modern day criminal justice, victims of crime are more than witnesses who are simply obliged to testify in court and are forgotten. They have the right to be assisted by state actors to recover from their traumatic experiences. The rights of offenders are important and must be respected, yes. We cannot, however, develop criminal law jurisprudence which is perceived to subordinate the rights of victims to those of the wrongdoer. Muchaona kuti kunyangwe nevanhu vemunharaunda munenge maparwa mhosva naivowo futi vanenge vakatovhiringidzikawo nenyaya yakaitika iyoyi. Naivowo futi vanhu varoda kutoti vanzwisise kuti saka zvakazofamba sei, zvichazopera sei. Muchaona kuti kunyangwe nanhasi munyika muno matinogara vanhu nyaya ikaparwa vanongodaidzwa kukoti vosvika vopa umbo kana vatobuda vatoenda vatokanganwikwa nezvavo. Zvabva zvagumira ipapo. Zvofanira kuti zvinzwisiswe kuti hurumende ngaionewo chekuita kani nevanhu ava. Vanhu vateverwe, vanhu vataurwe navo, vanhu vagone kugamuchira, vanyaradzwe pamwe chete nekuti hana dzavo dzikwanise kuti dzigadzikane. Ichokwadi kuti kana munhu uri musungwa unenge uine kodzero dzako dzinofanira kuti dzinge dzichiremekedzwa. Asi hatingaswere tichiita basa rekutasana nekodzero dzemunhu, chigadzira mitemo yekutarisa kodzero dzevanhu, tisingatarise kuti ivo nyanya kuparirwa mhosva vari kunzwa sei panguva dzinozve vari papi panguva yatinenge tichitasana nekodzero dzemusungwa idzodzo. The starting point for the deceased parents was their boldness to give evidence in court against their son's killers. The court will play its role in that regard by frowning at the accused's conduct through the sentence it will pass. The issue is compounded by the fact, which we have already stated, that the parents are not the only victims in this case, because there was mass or structural victimization of an entire community. Both the deceased boy's parents on one hand and the entire community on the other have been crucified to this recurring nightmare. We therefore hope that everyone works together to make that community a better place going forward. The deceased parents particularly must endeavor to accept the sage advice that when a boy realizes that he is going to have a physical disability for life, he is shocked at first, but after he gets over the shock, he usually resigns himself to his fate and then becomes as happy as any other boy. Tichitarisa panyaya ichi chekutanga choda kutariswa nedare. Ushingi hwakaitwa nevabereki vemwana uyu. Kuti vamire pamberi pedare vachipa umbo. Vakatarisana nevanhu vakavaurayira mwana wavo. Nyangwe dare nhasi rinoda kukuratidzai kuti harina kufara nazvo zvinhu zvakaitwa nevasungwa. Nyangwe nhasi dare rinoda kukuratidzai nyangwe nevanhu vekunharaunda kuti dare rakagumbuka zvikuru nekuda kwezvakaitwa izvi. Nekuti nyangwe nanhasi nharaunda yakatoshungurudzikawo pakaitika chiitiko ichi. Vanhu vese vakamhanya kukwira nekudzika vachitadza kunzwisisa kuti zvakanga zviri kumbofamba sei. Saka dare rinoda kukumbirisa zvikuru kuvagari vemunharaunda kuti zvakare ngazvakare chizvisiyai muende mberi muite kuti nzvimbo yenyu mukurarama muri igova nzvimbo ichararamika zviri nani. Kuvabereki vemwana uyu dari kukukumbirisai kuti mugamuchira chiitiko chakaitika muupenyu hwenyu. Mungonzwisisa kuti nyangwe munhu ukanzwa tsikwa nebhazi makumbo achikoka munhu unogona kuchema kuti shuwa here ndaachirema here, asi remangwana unomuka wakufara zvakare
uchiziva kuti upenyu hwako hunoenda mberi. It was with all the above considerations in mind that we reached the difficult conclusion that the accused cannot be exceeded by anything else. In the march of their decayed brains, they saw themselves becoming very rich business people through shedding the blood of an innocent child. Dare pashure pekunge ratsanangura zvese zvakanga riri kutaura nezvazvo, rabva rangosvika panguva yakaoma pariri kufanira kuti richipa chirango kwamuri meme vasungwa. Utsinye hwamakaita, hakuna humwe utsinye hungagona kupfuura utsinye hwamakaitawo pasi pezuva. Nepfungwa dzenyu idzodzo dzakaora zvakadaro dzakazara honye, makanyatsozviona mimi mazadza mabhegi emari pashure pekunge mauraya mwana mudiki asina kana mhosva yakanga akutadzirai. The demon which drove Tafadzwa Shamba and Tapiwa Makore to commit this murder is relentless and could not be stopped. It can only be neutralized by death. Our hands are therefore bound, and accordingly, it is directed that both accused persons shall be retained to custody and that the sentence of death be executed upon each of them according to law. Dhimoni rakakubatai vasungwa muri vairi rakashaya kana akaridzora. Makatadza kudzoreka panguva dzamakanga mafunga kuita basa rakaipa zvakadai, zvekuti hakuna chimwe chingagona kutsiva ropa raTapiwa Makore kunze kweropa renyu mimi muri vairi. Saka ropa renyu richatsiva ropa raTapiwa Makore. Nokudaro muchadzoserwa mukati meusungwa, dare rino rikukutongerai rufu. Do we have anything else, Registrar? We adjourn. On these two murderers, certified as they have been at the hands of our criminal justice system. Tafadzwa Shamba, aged 40 years old, who was of course found guilty of murder. Certainly we've heard this pronouncement today by our justice, and he says that the demon that was within these two people was relentless. Judge Munamato Mtevedzi, saying that these two people are extremely, extremely evil people, evil in our midst, he says, and he called them angels of death. He said this was premeditated, if ever there was such a crime, if ever there was something called premeditation, this was the height of it. So, Tafadzwa Shamba, aged 40 years old, is now facing hangman's noose. Tapiwa Makore Sr., 60 years old, with 3 adult children. He will leave those behind along with his wife as he also faces hangman's noose. Now just perhaps a brief encounter with how we got here. Of course, this was the culmination of several years of seeking justice in this country. Tapiwa Makore was 7 years old when he was killed in a ritual murder by his uncle Tapiwa Makore Sr. and Tafadzwa Shamba,
who today you've seen being handed this death sentence by the court of law here in Harare. They slit his throat with a double-edged knife, sat on his back, and we have got these indications. We've indeed been bringing you this story since it broke 3 years ago, and we even have that confession where they spoke about how they slit his throat, and they actually quartered him. They cut him to pieces, and to this day, even his head is unaccounted for. We do not know where Tapiwa Makore's head is. They have not agreed to tell us where his head is. They plied him with alcohol, as we heard the judge say there today, and he referred to that as pharmacological torture through this intoxicant. And they held him for 7 hours, which meant that he was on death row for 7 hours, knowing that something ominous was coming. It was torture enough, and cometh the hour, cometh the time. They slit him and slit his throat, cut him to pieces. And one of the most chilling things that the judge had to say was the fact that they went on about their business after that, went for a drink as if nothing had happened. And why did Tapiwa Makore die? Well, he died because they wanted to make sure that the juju that they were using would help boost their business. And what sort of business was that? It was a cabbage business. That is unfortunate that a 7-year-old was effectively killed in a ritual murder because somebody wanted their vegetable patch to thrive. Now, human sacrifice, which is what we're talking about here today, this ritual killing, some would refer to it as human sacrifice, ritual murder. But at the center of it all is, we all agree that it is barbaric, it is something that should be in classical antiquity, and it is a very archaic and medieval practice. And today, in the year 2023, we have the family. Now, I'll defer to the family where we're having on the court, they're being interviewed there on court side. Let's listen in. Well, there we were. There we are, courtside. They keep emphasizing the same thing that a lot of you are emphasizing here on social media as we follow some of your comments. They say they still do not know where the head of their child is. They want their child's head. They want closure. And the judge even alluded to this and said, in order for us to go forward, there needs to be closure. And there is a certain amount of closure, of course, from the fact that we have had this guilty verdict being handed down and this death sentence being pronounced upon them. But as I'm reading from you, Jamela Boyas, Betty Nyandoro, Talent Kahari, Mukunda Mija, all of you are saying, where is that head? And there is this collective sense in Zimbabwe that we all suffered a loss. And in fact, the judge even alluded to the fact that despite the fact that the mother and father lost a child, the community also is in trauma and lost a child. You are traumatized today as much as I am. And of course, no sentence, no death sentence handed down will atone for the fact that we're still in search of that head. We still know that buried in Murewa is just but a torso
of Tapiwa Makore, and his head lies somewhere, and they feel they cannot and should not and will not speak about it or tell us where the head is. You will hear that from the judgment. The judge pronounced the fact that one of the lawyers representing one of the accused, Tafadz Washamba, the 40-year-old, said he is contrite, he is apologetic, but indeed a contrite person who is feeling some remorse will certainly at least perhaps start by telling us where the head of that child is, and he obviously feels no obligation to do so. And you can tell that obviously it is superficial, the fact that they said they are contrite. Indeed, some of you, Sylvia Dlamini, Ruru Jones and Sean Makandapi, amongst other people, were noting how this so-called contrite person was in fact disrespectful and broke repeatedly into an evil and cold smile. Certainly that is not the way somebody who is contrite would behave. That is not how somebody who feels the remorse and certainly the anger of our society would react. And just to bring you up to speed again, a knife, intoxicants, all this done to kill a 7-year-old in order to make a business of vegetables, of cabbages, become successful. And because of that business etiquette, the judge, Mtevedzi, said that these two were inveterate, to quote him, inveterate failures and businessmen who were at the end of their wits. Because nobody who is a serious business person can go into their business, leave at 9 a.m. in the morning, go and partake of illicit brews and drink themselves to intoxicating stupor and expect to see that their business will thrive. And this is what these two people, and we use the word people very, very loosely in this term, because he even alluded to them as satanic agents of the devil, or as evil, and as people who were demon-possessed. This is the spirit of Beelzebub. Certainly a lot of you have been following here as we started a little over 2 hours ago, and a lot was said by the judge. I will go back, and if you're joining us now, the death sentence has been pronounced by the judge. But also, this brings us to a very important issue in our courts and even in our societies. The judge bemoaned that a lot of redundant laws were being cited and quoted, especially by the defense lawyers. And he was saying, for example, Section 337 of the Criminal Procedures Act, which of course is now redundant, and Section 47 of the Criminal Law Codification Act were being repeatedly cited by members of the defense team. And he was saying these sections were superseded by our new constitution of the year 2013. You may remember that we voted in that new constitution of 2013, and that is what takes precedence today. And it is unfortunate that these sections were being quoted, because what it spoke to was a dearth of an understanding of our laws. And this speaks to our societies and our communities to say that now we're going to Tapiwa's father. He's speaking right now, and let's hear what he has to say. Nisekuru wangu ukama apana azvotingaita asi uyo atongwa nemhosva yake. Wapiwa ndagutsikana nawo haunawo chakaipa nekuti vatongerwawo rufu sezvavakangoitawo kumwana, saka ndikuti aiwa ndagutsikana nazvo. Sembereki watapiwa munonzwa sei ende mukuzvionawo sei pakuiwa kwakaita mwana wedu isusu hatisati tafamba, asi nini izvezvizvi pese apa ndakangotyoka, bate zvine zvindane simba kana kune anokwanisa zvake kubigfire zvinhu izvi
ndiri kukumbirawo nekuti ndiri kuita kurwadza nokuti ndiri kutoziva kuti nyaya haina kumboitwa nevanhu vaviri chete kutone vamwe vanhu vari kunze vakatoita zvinhu izvi vanhu vakawanda vanhu havaingodomwa mazita nje pasina chaakaita saka ndiri kukumbirawo kana pane anozvigona zvake mweya Tapiwa wacho muke Tapiwa arwise ega nekuti for sure vanhu vanoitwa zvavo yengapi zviri kutaura kunzi hakuna munhu anomirira basa kureva kuti vanenge varipo vachidya zvavo inini ndakarasikirwa ndiri kutorwadziwa chandingoda kuti mweya Tapiwa wacho kana uchikwanisa ngaurwise wega ndozvandakuda. Kukopa magariro penyu nevamwewo vana vasiri iwavo vakauraya mhuri yavo yacho muri kugara zvakanaka? Hatisi kumbogara zvakanaka nekuti inini pachangu zvangu nemhuri dzatopesana kutaura chokwana tiri kumbonyeberana ende nenhau yekuti musora vasida kutaura pauri zviri kutorwadza kureva kuti pamwe zviri kutovashandira handichatozive pamwe musoro iwowo uri kutovashandira upenyu hwavo inini hangu ndakangoti gojojo saka zviri kundirwadza ndiri kunyepa. Tapiwa Makore's mother saying that she accepts the verdict, she's happy with the verdict, but obviously she still feels there are some accomplices elsewhere, some who are being named, some who ought to at least stand trial and answer for this very same issue that we have seen Tafadzwa Shamba and Tapiwa Makore Senior being found guilty and obviously then being sentenced to death, and they are being taken to Chikurubi to be on death row. So Tapiwa Makore's mother is not happy. We did hear of one of the lawyers who spoke and said there's going to be the added pain of these avenging spirits, but the court said we do not work on folding our hands and hoping that the avenging spirits are going to fight this war. But then we also heard his mother there saying that she really hopes that wherever he is, wherever his soul and spirit are, that they should not rest until everybody that is behind this is put and brought to book. We certainly close the chapter today with Tapiwa Makore Senior, the 60-year-old, and Tafadzwa Shamba, the 40-year-old, being sent to the gallows. Let's hear what other interviews we've got on the court side. Tapiwa's father speaking now. Kuti vanhu vakaita zvinhu neutsinye hwacho nanhasi hatiunzwisise kuti hwakabva pai utsinye hwakatiitira. Kuripa chaiko hapana kuripa kunodzora mwana. Chatinenge tichida kuti mwana adzoke asi hazvichakwanisika. Hazvichakwanisika kuti mwana adzoke zvekare. Ukama pari zvino hwakatodambuka pari zvino. Nekuti chiitiko chacho chakatioresa mwoyo wakanga wakanaka. Takanga tichiwirirana zvakanyanya, asi mushure mekuitika kweizvi hapane kupatsanuka kuhombe chaiko. Well, you can see the hustle and bustle there outside the Zimbabwe High Court there.
A lot of journalists obviously trying to get a word, try to understand whether there's closure, trying to bring the story, the Zimbabwean story, to you, the viewers, and to the world. And of course, you're getting the best of that coverage here at Zim Papers Television Network, where we are wrapping up what has been an arduous task, and we've been driving at it since, of course, 3 years ago. We're still going to bring you one or two other interviews, but just to tell you, this was the story of the ritual killing, the ritual sacrifice, the human sacrifice, the archaic, medieval, barbaric killing of a 7-year-old by some people with even familial ties. And cruelly, one person after whom he was named, Tapiwa Makore Sr., being behind this, and perhaps even the mastermind behind this, because he's the one who owned that cabbage patch that he wanted to be successful. We had Tapua's mother. We're going to probably go back to her as well to then speak a bit more to her to understand what has been going on. Of course, this coverage has given you a lot more perspective and even gone beyond just the court understanding, because we've had even expert vernacular interpretation coming to us. And I've just understood that that woman who went on and on trying to break down that story in vernacular is an interpreter by the name of Blessing Jamulani. She did an absolutely sterling job. I'm sure you will agree with me. Blessing Jamulani, that lady who was giving us that interpretation in court in Shona, in the most fluent and understandable Shona since. That is Blessing Jamulani. Perhaps it was also written in the stars. Some of you may have noticed, and there was that conversation here on social media where some people were asking, there was a curtain noose, rather, that was hanging from behind her. There was a curtain, and people were saying, what is that? And I said, well, that's probably a noose. So the mother is here, and let's hear what she has to say courtside. Hatidi kungonyepa kama wedu watopatsanurana kuirirana chaiko hapana, nekuti isusu tichingori kurwadziwa kuti izvezvi musoro chaiwo wataurwa mukati umu kuti musoro wemwana haunombowanikwa, ende for sure musoro hatina kumbowana. Mwana uyu akangovigwa zvimwe zvinhu zvisipo, saka zvinhu zvisiri kubuda mukati memwoyo yedu kana mukati mepfungwa dzedu. Tungorwadziwa, saka zvakangooma kuti ochirwadziwa kuregerera ndokwepasi pano chokwadi, but zvakangooma. Mwari vanodaro zvavo tiregerera, asi pane iyi nyaya ini hangu ndakundikana. Inini handidi kunyepa, handidi kuripwa, ende handina chandinoda. Chero vakauya zvinengei nezvinhu zvinorema zvinengei, hapana chingambondifadza kuti ini ndidye zvinhu zvemunhu zvemwana musoro sipo. Handite. Nyange dei ukauya, asi kuuraya kwavakaita ikoko handitambire zvinhu zvekuripwa. Handitambire. Well, that is Linda Munyori, the mother of Tapiwa Makore, and she's saying there is absolutely nothing that can be given to her that can appease her for that gruesome murder, that ritual murder, that human sacrifice of her son, the 7-year-old Tapiwa Makore, who was killed 3 years ago by one member of the family, after whom ironically and sadly, he was named Tapiwa Makore Sr., a 60-year-old who today we saw being handed with a death penalty, a death sentence. They're headed to the gallows. They have a date with hangman's noose. They are now effectively going to be walking their green mile. They're going to be facing a date with destiny, with fate, with their creator. It has been an arduous journey. Today, these past two and a half hours, were us going on the home run of something that has gone on for quite a while.
There was a time, sadly, when we thought, and perhaps even as a nation, we had turned our back on Tapiwa Makore. We had seemed to have forgotten him, seemed to have forgotten the case. But fortunately, this was pursued, and today we have gotten a lot of closure. We have gotten certainty. It's not going to amount to the return of Tapiwa Makore. We have lost a young man, a boy, a 7-year-old who probably was going to shine and reach his potential. And that loss can never be appeased for. And certainly, as Linda Makore, the mother, says, nothing that they bring to me, no matter how rich, no matter how beautiful, no matter how enticing, can ever bring back my son, especially with the fact that he's been buried just a torso and pieces of his body, but we don't have him. We, of course, have been broadcasting live on this matter today. We gave you the handing down of the judgment, and today we gave you the handing down of the sentence. It is death, and it is death that we were expecting. And just before we close, I will speak to one other slight thing that the judge spoke about with regards to the sentencing. He says that anybody who will have partaken in a crime as heinous as murder at the age of 21 or below is not deemed to be someone who should be a candidate for the death sentence. At 40 and 60, Tafadzwa Shamba and Tapiwa Makore Senior, respectively, were not candidates to be spared because of this yardstick. He says then, anybody who is sentenced at the age of 70 and above, regardless of when they have committed the crime, also are not candidates for the death penalty. And at 60, Tapiwa Makore Senior is 10 years shy of having been granted that reprieve, so he will die. And of course, needless to say, at 40, that horrible, evil, grinning man who we saw, who riled the anger of a lot of you viewers, Tafadzwa Shamba, is not a candidate to be spared because of that 70-year plus. And the judge says when they're 70, of course, they are at the end of their lives. Finally, to Tapiwa, we have one less place at our table, one more tear in our eye, one more angel in heaven, one more star in the sky. Tapiwa, we'll never forget you. It's tough, but hopefully, God willing, we're going to get by. To the rest of you, I've been Robert Mkondiwa. Have a great rest of the day, and may we always keep the light and life of Tapiwa Makore in our hearts. Normal programming starts right now.